Excellences, Mesdames et Messieurs, je prie ceux qui ne sont pas encore assis de le faire. Nous allons débuter notre séance. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous ouvrons aujourd'hui le débat de politique générale. Lundi après-midi, le président du Conseil exécutif a fait rapport sur les travaux du Conseil exécutif au cours de ces 2 dernières années. La directrice générale a évalué les résultats obtenus par l'UNESCO et décrit avec éloquence sa vision pour l'organisation dans les années à venir. Ce fut un plaisir d'écouter son rapport dans les 4 langues officielles de l'organisation. En outre, nous avons entendu des remarques éclairées de dirigeants éminents et des discussions fructueuses au cours du forum des dirigeants d'hier. Et maintenant, il est temps pour chacun d'entre vous, représentants des États membres, de présenter la vision de votre pays pour l'UNESCO. Les déclarations nationales commenceront donc aujourd'hui et continueront toute la journée demain et vendredi, samedi matin et se termineront lundi matin. La directrice générale et son équipe suivront de près toutes vos remarques et délibérations. Madame Bokova livrera sa réponse au débat de politique générale lundi matin. Avant de commencer avec notre premier orateur, permettez-moi de vous rappeler que chaque chef de délégation aura 6 minutes pour sa déclaration en plénière. Évidemment, je suis consciente qu'il est difficile d'adresser des questions complexes dans une aussi courte intervention. Je reconnais également que beaucoup d'entre vous, ministres distingués et chefs de délégation, ont voyagé de loin pour nous faire part de leurs déclarations. Toutefois, il est dans l'intérêt de tous de respecter le délai de 6 minutes afin d'avoir un débat efficace, productif et équilibré. Si vous avez déjà préparé un long discours, vous pouvez demander l'autorisation de publier la version longue de votre texte sur le site de la conférence générale. Pour vous aider à chronométrer vos interventions, nous avons encore une fois mis en place un système visuel et sonore. Un bref signal musical vous indiquera qu'il vous reste 1 minute pour terminer votre intervention. Une fois que vous avez atteint la fin du temps alloué, différents morceaux de musique du monde vont résonner. Ils augmenteront en crescendo si le discours se poursuit. Excellences, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir partagé votre vision et votre expérience avec nous tous. Le débat de cet après-midi a été enrichissant et je suis sûre que la directrice générale et son personnel ont pris bonne note de vos commentaires. Je vous remercie. Je voudrais ajouter qu'en tant que présidente de la conférence générale, je suis habilitée à interrompre tout orateur qui dépasserait la limite de temps. Mais j'aimerais beaucoup ne pas avoir à le faire. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et votre coopération à cet égard. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à notre premier orateur, Son Excellence M. Dario Franceschini, ministre des Biens et des Activités culturelles et du Tourisme de l'Italie. Excellence, vous avez la parole.
President of the Conference, Director General, ladies and gentlemen, today we are facing a very crucial phase for UNESCO because the challenges of this century are crucial. Global issues that require global responses. Economic crisis, climate change, natural disasters, migrations, terrorism cannot be addressed by individual states, reminding us of how much we are interdependent. All these challenges in which a solution can be achieved through more culture, more education, more science, the very reasons of this organization, its vocation. I would like to thank Irina Bokova for her important work of these past years. Thank you to her directorate. UNESCO has been able to increasingly combine the themes of culture and sustainable development, which have become the transversal and strategic elements of the United Nations 2030 agenda. I am sure that I will be equally fruitful to collaborate with the new Director General, Audrey Azoulay, a friend with whom we worked intensively when she was the Minister of Culture of France, and who, with the necessary balance and foresight, will be able to write a new page in the life of this organization. Protecting material and immaterial heritage means protecting humanity itself, its values, its identity, history, art, and beauty that deserve to be shared. These are invaluable treasures that express the creativity and cultural heritage of place. They talk to the heart and to sensitivity of each one of us. They belong to the identity and memory of peoples and at the same time are universal. To keep them is to contribute to the knowledge of ourselves, but also to mutual understanding, tolerance, and respect for diversity. The appeal protecting culture and promoting cultural pluralism, the key of lasting peace to be adopted by this General Conference, represent a significant moment in the past that began 2 years ago. In the meeting of the Ministers of Culture of 2015 at the Expo of Milan, in fact, a first strong signal was launched from the international community for a clear commitment to the protection of cultural heritage. At the time, we had the pictures of Palmyran ruins. The idea of the so-called blue helmets of culture was born in that phase, a period of unknown future for cultural heritage. A few days ago, we presented the Unite for Heritage Italian team composed by civil and military experts at the United Nations in New York, offering solutions for the defense of our symbols, of our identities. Culture is a legacy of the past, and we have the individual and collective responsibility to transfer it to the next generations. But we went further. Protecting cultural heritage must be seen as a global responsibility. United Nations Security Council Resolution 2347, adopted last March, submitted by Italy and France, is an example of the awareness that the theme of cultural protection has gained in global government policy. A few days after the resolution, in Florence, the G7 of the Ministers of Culture met for the first time in its history with the unanimous approval of the Declaration of Commitment to the Protection of Cultural Heritage. We do all this because we know that protecting heritage is not just saving old stones. These values and symbols speak to the heart and to the hope of all people. That is why something larger is at stake. Symbols are important. When a World Heritage Site is under attack or destroyed in any part of the world, we all remain afflicted, suffer, even if it is from another region, another culture, another religion. We feel we are part of the same family. In the end, we have to ask how we can accomplish this essential task for humanity and how we can converge our efforts to give answer to our citizens, the citizens of the world who are expecting concrete action from us. That is why defending cultural heritage is a duty we have towards our history and to our future generations. For these reasons,
we must strongly believe in the role of UNESCO, the only organization that always promoted the universal values of culture, education, and science, values that are more than ever called for today. And in order for UNESCO to better function, the participation of all, including those countries that have decided to move away, needs to be encouraged. We cannot ignore the presence of all those who have contributed to making this international organization great. Building bridges and cooperation among the people of the world will assist UNESCO achieve its goals and will benefit humankind. We want to continue on this road, reforming where needed, and providing all possible support to the new Director General with a constructive spirit, with conviction to remodel UNESCO on a common ground of sharing openness of the future. Thank you. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Notre prochain orateur est Son Excellence Madame Alda Grioli, vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ministre de la Culture, de l'Enfance et de l'Éducation permanente de la Belgique. Madame, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, étant parmi les premiers à intervenir dans ce débat de politique générale, je tiens d'abord à remercier la Directrice Générale sortante, Madame Bokova, et à nous féliciter du choix de Madame Azoulay effectué par le Conseil exécutif. L'UNESCO continue à disposer dans l'opinion publique mondiale d'un capital moral et d'une notoriété sans commune mesure avec ses ressources. Et pourtant, l'UNESCO traverse des heures difficiles. La nouvelle direction générale pourra compter sur le soutien de la Belgique pour surmonter les difficultés et garder le cap des responsabilités qui lui ont été confiées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Changement climatique, surexploitation des ressources naturelles, migration, accès inégal à une éducation de qualité, régulation dans l'environnement numérique, les défis sont planétaires et exigent de toute évidence des réponses planétaires dans un cadre multilatéral. S'agissant de la décision des États-Unis de quitter l'UNESCO, je regrette qu'il n'ait pas été possible d'assurer une base suffisante de confiance et de volonté pour remédier à certains différends. Une approche multilatérale est indispensable et la Belgique s'y investit tous les jours. Pour l'heure, il importe que nous maintenions un engagement fort et contribuions ensemble au rétablissement de la confiance de tous dans l'UNESCO. Enfin, la Belgique appelle les États-Unis et l'UNESCO à instaurer une interaction constructive. J'envoie une indication encourageante dans le souhait qui a été émis par Washington de maintenir un rôle d'observateur et de rester engagé dans le travail de l'organisation. Aucun effort ne sera superflu pour renouer avec la vocation universelle de l'UNESCO. Cela passera par une réforme qui conduise non pas à faire moins, mais à faire mieux au plus près du mandat. Forte de l'autorité légitime qui lui conférera son élection, la future direction générale devra poursuivre ses réformes avec opiniâtreté et discernement. Il s'agira aussi de faire preuve de toute initiative visant à désamorcer en amont les divergences politiques qui ne manqueront pas de survenir encore. Cela est malheureusement inévitable. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, avant d'aborder les questions auxquelles la Belgique porte une attention prioritaire, vous m'autoriserez une mention spéciale pour la liberté de la presse et la protection des journalistes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il est intolérable que l'investigation mette encore les professionnels de l'information en danger de mort, y compris dans l'Union européenne. L'UNESCO doit, de toute évidence, poursuivre son action pour la sécurité de ceux-ci et la liberté de la presse. En matière de diversité culturelle, nous souhaitons que puissent pleinement s'appliquer les directives opérationnelles approuvées en juin concernant la mise en œuvre de la Convention de 2005 dans l'environnement numérique. Ces directives consacrent un principe auquel nous sommes attachés, celui de la neutralité technologique. Au-delà des objectifs de la Convention de 2005, restent extrêmement pertinents en eux-mêmes. Il est donc nécessaire de contribuer à les promouvoir ensemble. La protection du patrimoine culturel
en danger doit plus que jamais figurer non seulement dans les programmes de l'UNESCO, mais aussi dans les consciences, tant la destruction du patrimoine représente souvent une atteinte irrémédiable aux personnes. Ces destructions ne sont pas seulement des injures au passé, elles visent à couper les racines dont nous avons besoin pour construire notre avenir. C'est pourquoi l'universalisation et la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ainsi que les protocoles sont indispensables, de même que la recherche des synergies entre cette convention et les autres conventions culturelles de l'UNESCO. Des initiatives comme #Unite for Heritage mobilisent le soutien de l'opinion publique à l'égard des actions de l'UNESCO. En Belgique, par exemple, le gouvernement de la Flandre s'efforce d'y contribuer par le biais de projets en faveur de la Syrie. L'éducation est au cœur des missions de l'UNESCO. Elle doit le rester et doit s'étendre aux domaines primordiaux de l'éducation, aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Nous sommes heureux à cet égard de constater la multiplication des initiatives portant sur la prévention des extrémismes qui violent et de l'investissement dans l'éducation, notamment par l'appel du Québec que mon pays soutient également. Notre responsabilité est aussi de favoriser la coopération Nord-Sud et Sud-Sud par un appui déterminé aux politiques éducatives et culturelles des pays en développement. Les objectifs assignés à l'UNESCO dans l'agenda 2030 doivent demeurer une cible résolument atteignable. L'UNESCO joue un rôle unique dans le secteur des sciences. C'est elle qui met depuis toujours les connaissances à la disposition des citoyens comme des gouvernements. Ces derniers doivent pouvoir définir leur politique en recourant à des informations fiables, scientifiquement établies. La Belgique est fortement engagée dans le programme Hommes et Biosphère au travers des projets engageant l'Afrique et l'Amérique latine. Elle y œuvre à bâtir une capacité scientifique sur les réserves de biosphère fondées sur le dialogue multidisciplinaire avec les diverses parties prenantes. Je m'en voudrais de ne pas citer expressément le remarquable travail conduit par l'UNESCO dans le domaine de l'eau, qu'il s'agisse du programme hydrologique international. Nous suivrons aussi avec grand intérêt les résultats de la consultation mondiale multipartite lancée par l'UNESCO. Enfin, nous sommes fiers d'avoir accueilli en Belgique, à Liège, en août dernier, la conférence mondiale des humanités que j'appelle à pérenniser. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'UNESCO est à la croisée des chemins. Elle peut compter sur la Belgique pour le poursuivre avec elle. Merci, Madame. Our next speaker is Her Excellency Madame Tanzila Narbereva, Vice Prime Minister of Uzbekistan. Уважаемый председатель Генеральной конференции, уважаемая госпожа генеральный директор, дамы и господа, позвольте прежде всего выразить искреннюю благодарность за предоставленную возможность с этой высокой трибуны ЮНЕСКО. Сегодня в Узбекистане осуществляются глубокие реформы в сферах, которые направлены на построение демократического государства и справедливого общества, формирование нового облика нашей страны. В целях реализации поставленных задач принята пятилетняя стратегия развития Узбекистана, содержание которой полностью соответствует целям и задачам устойчивого развития ООН. На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Узбекистана Мирзиёев информировал международное сообщество о ходе крупномасштабных реформ, которые осуществляются в нашей стране. Вместе с тем он обратил внимание на сотрудничество в сфере просвещения и религиозной толерантности, необходимости решения проблем, связанных с международным терроризмом и экстремизмом, а также экологических проблем и водных ресурсов. Мы высоко оцениваем сотрудничество с ЮНЕСКО, в рамках которого реализуются конкретные социально значимые проекты. В связи с этим мы призываем ЮНЕСКО выступить лидирующей организацией в вопросах реализации программ по молодежи, так как тема воспитания молодого поколения напрямую связана с борьбой против пагубного влияния террористических течений. Ожидаемые результаты мероприятий в рамках данной функции должны охватывать вопросы новых инициатив в сфере вовлеченности молодежи в развитие гражданского общества, профилактики насильственного экстремизма и укрепления мира.
Операционная стратегия по молодежи, которая рассчитана на 2014 и 2021 годы, призвана сфокусировать усилия на межсекторальное сотрудничество в области вовлечения молодежи в процесс реализации целей повестки дня 2030, предотвращения насилия среди молодежи и продвижения концепции глобальной гражданственности. В этой связи мы предлагаем в программе Си-5 расширить географию проекта NetMed путем создания сети молодежного сотрудничества в Центральной Азии. Узбекистан поддерживает инновационные подходы ЮНЕСКО в сфере молодежи для достижения ожидаемых результатов посредством концентрации усилий по 4 взаимосвязанным направлениям. Это обеспечение непрерывного обучения в разных формах, это обеспечение занятости, привитие навыков гражданственности и здорового образа жизни. В этой связи опыт Узбекистана в организации постоянных молодежных пресс-клубов, когда различные молодежные организации имеют возможность вести напрямую конструктивный диалог с представителями органов власти, может быть использован со стороны ЮНЕСКО как уникальная платформа диалога и вовлеченности молодежи в процессе развития гражданского общества. Уважаемая госпожа председатель, мы полностью разделяем позицию генерального секретаря ООН о том, что проблемы воды, мира и безопасности напрямую взаимосвязаны. Необходимо отметить, что значимость рационального использования ресурсов пресной воды в Центральной Азии возрастает с каждым годом в силу действия таких факторов, как демографический рост, урбанизация и изменение климата. Мы выступаем за лидирующую роль ЮНЕСКО в рамках системы ООН в деле укрепления управления ограниченными пресноводными ресурсами мира и их рациональное использование посредством 8-й фазы международной гидрологической программы, тоже рассчитанной на 2014-2021 годы. Мы предлагаем ЮНЕСКО быть активно вовлеченным в реализацию специальной программы ООН, принятой в этом году по оказанию действенной социальной помощи населению, которое пострадало от Аральского кризиса. Дамы и господа, среднесрочная стратегия организации на 2014 и 2021 годы утверждалась как скользящая стратегия, предусматривающая внесение необходимых коррективов по реализации поставленных целей. Поэтому считаем важным подчеркнуть, что программы и бюджет ЮНЕСКО на 2018 и 2019 годы должны существенно усилить функцию организации в сфере лаборатории идей и должны вносить вклад в достижение целей устойчивого развития. Подчеркивая интеллектуальную этическую роль ЮНЕСКО, Республика Узбекистан выступает за существенное увеличение бюджетных и внебюджетных ресурсов на реализацию среднесрочной стратегии 5, направленной на поощрение международного научного сотрудничества вокруг решающих задач в области устойчивого развития. Уважаемая госпожа генеральный директор, планирование ожидаемых результатов организации должно базироваться на оценке эффективности проекта со стороны непосредственных бенефициаров. Таким образом, на секретариате организации возлагается ответственная задача по усилению взаимодействия с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО и делегированию больших полномочий представительством ЮНЕСКО в странах. В этой связи мне бы хотелось особо подчеркнуть плодотворную деятельность представительства ЮНЕСКО в Ташкенте. Правительством Узбекистана будут созданы все необходимые условия для его успешного функционирования. Благодарю за внимание. Thank you, Your Excellency. Our next speaker is His Excellency Mr. Ivica Dacic, Vice Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of Serbia. Poštovana gospođo predsjednice Generalne konferencije, gospodine predsjedniče Izvršnog savjeta, gospođo generalna direktorko, ekscelencije, dame i gospodo. Dozvolite mi pre svega da vam, gospođo predsjednice, čestitam na izboru i poželim svaki uspeh u vršenju ove važne funkcije. Također koristim ovu priliku da prethodnom predsjedniku, gospodinu Stanleyu Mutumba Simati, zahvalim na predanom i veoma uspešnom radu u protekle 2 godine.
Zahvalnost i poštovanje dugujemo i odlazećem generalnom direktoru, gospođi Irini Bokovoj, koja je odgovorno i profesionalno vodila organizaciju 8 godina u nimalo jednostavnim prilikama. Republika Srbija ostaje na stanovištu da je UNESCO, kao organizacija koja obeležava 72 godine postojanja, svetu potreban možda više nego ikada ranije. Jedinstvena ekspertiza UNESCO, ali i saglasnost članica organizacije da se kroz saradnju u domenima kulture, obrazovanja, nauke, informacija i komunikacija može postići značajan korak napred na planu očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti, potvrda su plemenite misije UNESCO. Republika Srbija je, kao i svih prethodnih godina, spremna da konstruktivnim pristupom i u bliskoj koordinaciji sa ostalim državama članicama doprinese što efikasnijem radu organizacije. Kao aktuelna članica Izvršnog saveta, Republika Srbija, zajedno sa ostalim članicama UNESCO, ulaže kontinuirani napor kako bi se ostvarili vidljivi i održivi rezultati na planu realizacije agende održivog razvoja do 2030. godine. Posebno ako se ima u vidu da u domen UNESCO-ve nadležnosti spada bar 9 ciljeva održivog razvoja. Ostvarivanjem svojih široko postavljenih programa civilizacijskog karaktera, UNESCO daje dragocen doprinos afirmisanju vrednosti mira i napretka celokupnog čovečanstva. Srbija podržava aktivnosti koje UNESCO u okviru sprovođenja održivog cilja 4 preduzima u oblasti obrazovanja, jednog od stabilnih prioriteta organizacije. Posebno podržavamo napore organizacija da se dodatno poboljšaju prilike za obrazovanje izbeglica i interno raseljenih lica. I sama suočena sa teškim posljedicama masovnog migrantskog talasa, Srbija ulaže velike napore da odgovori na potrebe najranjivijeg dela migrantske populacije koja se našla u našoj zemlji, ujedno pokazujući visok stepen solidarnosti i empatije. Polazeći od toga da neznanje rađa predrasude, a predrasude sukobe, u tom kontekstu veoma važno je dodati posebnu pažnju posvetiti obrazovanju kao prevenciji svakog oblika ekstremizma, koji ugrožava ne samo obrazovanje, već i kulturnu raznolikost i rodnu ravnopravnost. U fokusu UNESCO i dalje mora biti borba za slobodu mišljenja i izražavanja, posebno medijskog, sa brigom za bezbednost novinara kao neodvojivim delom te slobode. Želeo bih da istaknem da je Srbija posvećena zajedničkoj i doslednoj borbi protiv svih vidova nasilja i ekstremizma u međunarodnim odnosima, u čemu UNESCO pripada važna i specifična uloga, budući da su duhovne i materijalne vrednosti o kojima se ova organizacija stara na udaru nasilnog ekstremizma, uključujući i terorističke forme njegovog ispoljavanja. Stoga smatramo da posebnu pažnju treba posvetiti iznalaženju odgovarajućih i efikasnih metoda zaštite dragocene kulturne baštine čovečanstva i spremni smo da se aktivno uključimo u sve projekte i konkretne poduhvate u tom cilju. Svesni da je pitanje zaštite kulturne baštine u zonama zahvaćenim oružanim sukobima jedno od najaktuelnijih pitanja sa kojima se suočava UNESCO, zalažemo se za unapređenje implementacije postojećeg međunarodno-pravnog okvira na ovom planu. Republika Srbija pozdravlja uključivanje kulture u razvojnu agendu i usvajanje rezolucije 2347 Saveta bezbednosti UN-a, čime se pitanje očuvanja kulturne baštine čovečanstva stavlja u prvi plan delovanja međunarodnih organizacija i međunarodne zajednice. Naša je kolektivna obaveza da zaštitimo i sačuvamo svetsko nasleđe za generacije koje dolaze. Na tragičnom primjeru svog kulturnog i duhovnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, Srbija se osvedočila u kojoj meri je bitna uloga UNESCO i podrška u zaštiti i očuvanju baštine, posebno u najkritičnijim trenucima. Na Kosovu i Metohiji su stavljanjem na listu svetske baštine u opasnosti sačuvana 4 univerzalna vredna dragulja naše srednjovekovne kulturne baštine, stara 1000 godina, ali je na stotine dobara i dalje ugroženo. Srpsko, istorijsko, kulturno i versko nasleđe na Kosovu i Metohiji od nemerljivo je značaja ne samo kada je reč o nacionalnom identitetu Srbije, već predstavlja deo vredne evropske i svetske baštine koju je neophodno dodatno zaštititi. Nažalost, u poslednjih nekoliko godina UNESCO se kao organizacija i sam suočava sa brojnim izazovima, koji u značajnoj meri osujećuju njegov rad u oblastima njegove primarne nadležnosti. Srbija se zalaže za depolitizaciju UNESCO, jer uzlazni trend politizacije ugrožava temeljne vrednosti na kojima koncept organizacije počiva i samim tim ozbiljno narušava njen ugled i uticaj u svetu. UNESCO treba da služi kolektivnoj viziji jednog boljeg sveta i verujemo da su solidarni pristup svih država članica i ujedinjeni napori od presudne važnosti.
Želim da naglasim da se Srbija kontinuirano zalaže za dosledno poštovanje Ustava UNESCO i za pristup koji se zasniva na dijalogu i dogovoru umjesto unilateralizma u interesu promocije mira i bezbednosti, a kroz jačanje saradnje u ključnim oblastima UNESCO. Izvorni principi UNESCO, koji imaju svoje uporište u povelji UN-a i njegovom ustavu, moraju biti poštovani u punoj meri i bez izuzetka, jer samo na taj način sistem međunarodnih odnosa može biti unapređen, a međunarodno pravo sačuvati svoje univerzalno značenje i važenje. Upravo zbog toga želeo bih još jednom da naglasim da će Republika Srbija nastaviti da se zalaže protiv politizacije i izazivanja novih podela, zategnutosti i konfrontacije unutar samog UNESCO, kao što je bio slučaj pre 2 godine prilikom pokušaja međunarodne političke afirmacije jednog nedržavnog entiteta kao što je Kosovo. Srbija je protiv svih unilateralnih akata, kao što je bio akt Kosova i kao što je sada akt Katalonije. Dozvolite mi da prenesem čestitke gospođi Odri Azule na nominovanju za poziciju novog generalnog direktora i budite uvereni da Srbija ostaje kredibilan i pouzdan partner UNESCO i čvrst poštovalac međunarodnog prava. Hvala lepo. Thank you, Your Excellency. Thank you. Thank you. Notre prochain orateur sur la liste est Son Excellence Monsieur Gilles Tonelli, ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco. Excellence, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Madame la Présidente, vous adresser toutes mes félicitations pour votre élection à la présidence de cette 39e conférence générale de l'UNESCO. Nos vœux de succès vous accompagnent dans cette importante mission. Je souhaite également rendre hommage à Madame la Directrice Générale pour l'ensemble de son action, ainsi que pour son dévouement indéfectible au service de cette illustre institution. Madame la Directrice Générale, vous n'avez eu de cesse d'œuvrer pour réformer l'organisation dans ces périodes de crise et de porter au plus haut la pertinence plus que jamais avérée des idéaux portés par l'UNESCO. Depuis sa création, l'UNESCO a parcouru un beau, un long et parfois un si tumultueux voyage. Comme le disait un ancien directeur général de l'UNESCO, cette institution ne peut, je cite, remplir sa mission que dans le dialogue franc et patient de ses États membres, de tous ses États membres. Ce n'est qu'au travers de ce dialogue apaisé que l'UNESCO pourra faire résonner dans le monde les valeurs de paix et d'humanisme sur lesquelles elle fonde son action. Nous appelons donc de nos vœux la nouvelle directrice générale à travailler dans cette voie. En ces temps troublés par les extrémismes, par les bouleversements sociaux inédits et par les effets incontournables des changements climatiques sur notre quotidien, je souhaite rappeler aujourd'hui l'engagement plein et entier de la Principauté de Monaco pour soutenir l'UNESCO, les valeurs essentielles qu'elle porte et pour garantir l'intégrité de son action. Monaco est engagé pour la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030, comme en atteste la présentation à New York en juillet dernier de notre rapport national lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable. Cet engagement passe notamment par la mise en place de dispositifs adaptés pour combattre les violences et le harcèlement, afin de garantir aux apprenants un environnement éducatif sain qui constitue le prérequis à tout épanouissement. La Principauté a fait de l'éducation une priorité politique tant au plan national qu'international, en partenariat avec l'UNESCO, de façon à promouvoir l'accès des femmes et des filles à l'éducation. Je souhaite également souligner l'importance du sport comme un moyen d'encourager et de promouvoir la coopération internationale en matière d'éducation, de santé, de développement de la paix. Rappeler l'engagement personnel de Son Altesse Sérénissime le Prince souverain pour un sport sain, préservé de la tricherie et du dopage. À travers ces 72 ans d'histoire, les plus nobles missions de l'UNESCO sont la préservation et le partage de ce que l'homme, comme la planète, savent faire de meilleur. Emblème de l'historique cité de Palmyre et symbole de l'histoire de l'humanité, la restauration de l'antique statue de lion d'Alat est à présent terminée. Ce symbole traduit l'importance du rôle de l'UNESCO dans la protection et la préservation d'un patrimoine mondial vulnérable menacé par la folie des hommes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, un sujet majeur pour la survie de notre planète s'avère chaque jour plus prioritaire. Je veux parler de la gestion durable de nos mers et océans, dont les écosystèmes sont mis en péril par nos activités. Aujourd'hui, aucun endroit de ces mers et océans n'est épargné. La résolution de ces problèmes graves dépendra de notre niveau de connaissance. Les connaissances scientifiques jouent un rôle essentiel pour la compréhension des mers et des océans et du rôle qu'ils jouent dans les équilibres de notre planète. Plus que jamais, nous devons intensifier les recherches scientifiques ciblées
pour combler les lacunes dans ces connaissances et soutenir l'application des mesures requises. Non seulement parce que ces données scientifiques précises sont seules à même de nous indiquer la voie à suivre, mais aussi et surtout parce que face à des résistances nombreuses, un diagnostic indiscutable est toujours nécessaire. La difficulté majeure à laquelle nous sommes confrontés tient à l'absence d'approche commune dans ce domaine. Nous devons donc nous lancer dans la voie peu explorée de la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine. La coopération entre la communauté scientifique, les États, les organisations internationales est une impérieuse nécessité. C'est donc tout naturellement que le rôle de la Commission océanographique intergouvernementale doit être renforcé afin de fournir à tous un cadre mondial de recherche scientifique marine. Monaco s'est engagé depuis longtemps pour la protection de l'environnement marin et le développement de la recherche scientifique en biologie marine. En témoigne la création, il y a plus d'un siècle, du musée océanographique de Monaco et du musée d'anthropologie préhistorique par le prince Albert Ier et, plus récemment, le lancement des explorations de Monaco par son Altesse Sérénissime le prince Albert II, renouant ainsi, 120 ans plus tard, avec les explorations scientifiques marines menées par son trisaïeul. C'est ainsi que le Yersin, navire écologique de recherche, a quitté le port de Monaco en juillet dernier pour un périple de 36 mois autour du monde. Son but, permettre à la communauté scientifique internationale de disposer d'une plateforme de recherche océanique itinérante sur laquelle des chercheurs du monde entier se succéderont pendant 3 ans. Dans le cadre de ces explorations de Monaco, j'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui une collaboration stratégique entre le gouvernement princier et l'UNESCO. Au-delà du traditionnel accord-cadre de coopération, je me réjouis particulièrement de cette nouvelle occasion de démontrer l'attachement de Monaco à l'UNESCO. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, et je vous félicite pour la rapidité avec laquelle vous avez lu votre discours. Notre prochain orateur est Son Excellence le professeur Dr Maria Bomer, ministre d'État au ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne. Madame la Présidente, Monsieur Michael Worps, Madame la Directrice, chère Irina Bokova, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, une nouvelle page s'ouvre pour l'UNESCO. Aussi, je tiens à remercier Madame Irina Bokova pour l'excellente et confiante coopération au cours de ces dernières années. Je remercie également l'ambassadeur Monsieur Michael Worps pour son admirable travail accompli pendant 2 ans à la tête du Conseil exécutif. Quant à vous, chère Madame Assoulay, j'ai le plaisir de vous transmettre les félicitations de la chancelière fédérale et du ministre fédéral des Affaires étrangères à l'occasion de votre nomination en tant que directeur général de l'UNESCO. Tous nos vœux d'énergie et de courage vous accompagnent pour initier les démarches nécessaires à la réforme de cette institution. 72 years after its founding, UNESCO is facing one of its greatest challenges. It must reorganize and initiate substantial reforms. It must reinvigorate the culture of peace. 27 years after the founding of UNESCO, globalization, the digital revolution, and climate change are reshaping our world in fundamental ways. We are seeing an increase in the number of crises, confrontations, and armed conflicts. Entire regions are being destabilized. Millions of people have fled their home. We are experiencing a new form of terrorism that is trying to eradicate people's cultural identities. One of the answers to the challenges of our time is a strong UNESCO that is capable of action. Only by joining forces will we be able to travel the ambitious path that lies ahead of us. The task before us is so great and important that we, particularly now,
need the United States and Israel at our side. I, therefore, most deeply regret that both countries have announced their intent to withdraw from UNESCO. UNESCO is undergoing radical change. So now is the time to talk with one another and not about one another. Above all, we must support each other and act as one. I see 5 areas where action is needed. First, we must decisively oppose the increasing politicization of UNESCO. We all know the problem. Now we have to start to solving it. Second, to help UNESCO perform its task effectively, we must make sure the organization is better funded. This year, Germany already in January paid its contribution in full in order to stabilize the precarious financial situation. I therefore call on all members to meet their financial obligations. Third, UNESCO must act now to implement urgently needed reforms. We need true reforms of the organization structure and substance, not mere lip service. We are prepared to support UNESCO as it proceeds down this path. Fourth, the national commissions must be closely involved in the reform process. We should use their expertise and put it to good use. Fifth, UNESCO core tasks are today more important than ever. This is about peace, and it is about sustainability. Together, we must make our contribution towards stability and peace in the world. We must also implement the SDGs of the 2030 Agenda. With the 2030 Agenda, we have a roadmap and a clear plan of action. Sustainability means not only stewardship of our natural resources, it should also be the benchmark for economic and social policies and actions. Ultimately, we must aspire to help all people live good and independent lives. That means that education for humanity, as well promoting education, culture, and values are the keys. This is a task we need to tackle together in UNESCO. Sustainable education is and deserves to be at the heart of what UNESCO does. Germany is prepared to shoulder responsibility. Therefore, we want to remain actively engaged as a member of the Executive Board for an additional term. I would be very pleased if you could give us your support and your vote. Allow me to conclude my speech by reminding you of the following excerpt from Antonio Guterres' appeal for peace. All that we strive for as a human family, dignity and hope, progress and prosperity depends on peace, but peace depends on us. Thank you very much. Merci, Madame la Ministre d'État. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Tiago Brandão Rodrigues, qui est le ministre de l'Éducation du Portugal. Senhora Presidente da Conferência-Geral, Senhora Diretora-Geral, Senhor Presidente do Conselho Executivo, quero felicitar a Senhora Presidente da Conferência-Geral pela sua eleição e formular votos de sucesso na condução dos nossos trabalhos. Enquanto país com fortes ligações ao Mediterrâneo e à África, é com especial satisfação que Portugal vê esta Conferência-Geral ser presidida por uma digníssima representante desse país, tão próximo para nós, que é Marrocos. Expresso igualmente o nosso apreço pelo trabalho que a Senhora Diretora-Geral desenvolveu ao longo destes 2 mandatos que agora terminam. Foram tempos difíceis, num contexto de grandes adversidades, e não apenas financeiras, que não foram, infelizmente, ainda ultrapassadas. A sua convicção e determinação foram indispensáveis nestes momentos difíceis. Gostaria de, igualmente, garantir à futura Diretora-Geral o apoio leal,
e empenhado de Portugal para que a UNESCO permaneça um pilar incontornável do sistema das Nações Unidas. Senhora Presidente, é nosso dever defender os princípios e os valores da Carta das Nações Unidas e os da Constituição da UNESCO. Só assim seremos capazes de garantir a paz e a estabilidade e promover a prosperidade para todos através do diálogo, da inclusão, do respeito mútuo e da solidariedade. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é o nosso instrumento para combater a desigualdade e a pobreza, para promover o desenvolvimento económico, social e humano e para melhor preservar e valorizar os recursos naturais, incluindo a exploração sustentável dos oceanos. Continuaremos a ser guiados por esta nova parceria global para um mundo mais justo e mais digno, em que a educação e a ciência são veículos indispensáveis para uma abordagem integrada do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, a CPLP, que reúne cerca de 250 milhões de falantes de português e cujos representantes aqui saúdo, continuará a ser um parceiro indispensável da UNESCO, também neste desígnio. Deveremos prosseguir, muito em especial, os esforços da defesa e promoção do acesso sem obstáculos a uma educação de qualidade para todos, de que ninguém deve ser excluído. Neste âmbito, permitam-me destacar duas iniciativas recentes. O Mecanismo de Resposta Rápida para o Ensino Superior, uma iniciativa do antigo Presidente de Portugal, Jorge Sampaio, que teve como precursor a Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios. E a valorização da educação, e em particular a educação para a cidadania, que temos vindo a promover enquanto resposta aos fenómenos de radicalização, tanto na ONU como noutros espaços de cooperação internacional. Caberá aqui sublinhar o papel decisivo que a UNESCO desempenhou e deverá continuar a desempenhar na afirmação da educação para todos e ao longo da vida, enquanto direito fundamental do cidadão, um objetivo que permanece central para Portugal e que importa consolidar e alargar. Senhora Presidente, Senhor Presidente do Conselho Executivo, adotaremos nesta sessão da Conferência Geral um novo quadro programático para os próximos 4 anos. Na preparação desse documento foi por vezes difícil coincidirmos sobre quais devem ser as prioridades da UNESCO, mas todos concordamos que queremos atribuir à nossa organização uma nova centralidade neste mundo em constante mudança, convictos que estamos que o papel e a relevância da UNESCO no sistema das Nações Unidas são hoje tão válidos como em 1946. Nesse caminho, continuaremos empenhados na reforma da nossa organização para que seja mais responsável, mais transparente e mais eficiente. Trabalhamos afincadamente nestes últimos 2 anos com o objetivo de melhorarmos a governação da UNESCO e gostaria aqui de saudar os esforços levados a cabo pelo anterior Presidente da Conferência Geral. Uma gestão eficaz passa igualmente pela repartição equilibrada dos recursos disponíveis pelas principais áreas programáticas da UNESCO, de uma forma que beneficie os que deles mais necessitam. Penso, em particular, nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares, confrontados muito em especial com os desafios do aquecimento global. Todos estes esforços não deixam, aliás, de se inserir nas prioridades definidas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e no programa de reforma que concebeu para o conjunto do sistema das Nações Unidas. Senhora Presidente, senhoras e senhores, Portugal terminará por estes dias o seu mandato no Comitê do Património Mundial. Como firme defensor do papel da UNESCO no mundo, foi para nós uma oportunidade única para também, nesse quadro, promovermos os valores da tolerância, do diálogo e do consenso, a bem da proteção e conservação do património mundial e da diversidade cultural como fatores essenciais do desenvolvimento humano. É neste trabalho de parceria e na capacidade do meu país em construir pontes e fomentar a compreensão entre países, pessoas e culturas de diversas regiões do mundo, uma experiência e um saber que adquirimos ao longo de séculos, que sempre moldamos a nossa atuação no plano internacional e nas organizações multilaterais. É com convicção de cumprir sempre os seus compromissos internacionais de forma séria, responsável, transparente e inclusiva, em constante diálogo e guiados pelos princípios de respeito mútuo e da solidariedade entre as nações, que Portugal é candidato ao Conselho Executivo da UNESCO. Esperamos poder contar com o vosso valioso apoio nas eleições da próxima semana. Senhora Presidente, concluo a minha intervenção renovando na UNESCO o continuado e firme apoio de Portugal e compromisso de Portugal para com a diplomacia para a paz e com os valores e princípios que estão no coração do sistema multilateral. A paz, a estabilidade, a segurança,
o combate à pobreza, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da educação, do conhecimento científico e da diversidade cultural enquanto elementos indispensáveis desse desenvolvimento, mas ainda a justiça, a igualdade de género e a defesa intransigente dos recursos humanos são tantos compromissos que nos devem continuar a orientar nesta nossa caminhada conjunta. Muito obrigado. Muchísimas gracias, querido ministro Thiago Brandao Rodríguez. Et maintenant, c'est Son Excellence, Monsieur Edouard Nalbandian, qui a la parole, le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter Madame Audrey Azoulay pour sa nomination par le Conseil exécutif au poste du prochain directeur général de l'UNESCO. Une direction forte à l'UNESCO est essentielle pour orienter nos efforts conjoints visant à atteindre les objectifs de notre organisation. Madame la Présidente, l'éducation est un outil puissant pour promouvoir les valeurs auxquelles cette organisation adhère. Il est regrettable que certains États abusent de l'éducation pour les objectifs inverses, en l'exploitant pour la diffusion de la haine nationaliste, en particulier chez les jeunes. Il existe de nombreux exemples de ce genre des manuels scolaires d'Azerbaïdjan. L'un d'entre eux apprend aux enfants que les Arméniens sont leurs ennemis génétiques. Le rapport de 2016 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance déclare, je cite, « Les dirigeants politiques, les établissements d'enseignement et les médias ont continué à utiliser le discours de haine contre les Arméniens. Toute une génération des Azerbaïdjanais a grandi en écoutant cette rhétorique haineuse. » Fin de citation. Il est justement décrit dans les documents fondateurs de l'UNESCO que les guerres commencent dans l'esprit des hommes. Les sociétés ne seront pas préparées à la réconciliation si la défense de la paix n'est pas construite dans leur esprit. Le grand écrivain allemand Heine disait « Là où l'on brûle les livres, on finit par brûler des hommes ». Les livres du célèbre romancier azerbaïdjanais ont été brûlés dans les rues de Bakou juste pour avoir dit la vérité sur le massacre des Arméniens et pour avoir appelé à la réconciliation. Il a écrit une histoire sur son village natal au Nakhichevan qui, durant son enfance, avait 12 églises arméniennes. Toutes, ainsi que de nombreux autres sites sacrés et cimetières arméniens du Nakhichevan et de toute l'Azerbaïdjan, ont été anéantis dans les années 90 et 2000. De même, des milliers de croix en pierre médiévales du cimetière arménien de Djoua ont été détruites par les bulldozers sous les yeux attentifs des autorités azerbaïdjanaises et le site a été transformé en un champ de tir. Après le nettoyage ethnique de la population arménienne de l'Azerbaïdjan, Bakou s'emploie désormais à nettoyer la mémoire même de la présence arménienne, plusieurs fois millénaire. Toutes les traces de la culture et de l'histoire arménienne de la région. Bakou efface le passé simplement parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'Azerbaïdjan se fait d'elle-même, suivant probablement le célèbre précepte de George Orwell, selon lequel celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Ceux qui contrôlent l'Azerbaïdjan aujourd'hui pensent qu'ils peuvent réécrire l'histoire pour légitimer leur politique de haine. Madame la Présidente, historiquement située au carrefour de différentes civilisations, l'Arménie a cultivé des traditions profondément enracinées de coexistence et de respect envers les autres cultures et religions. La coopération pour la préservation du patrimoine culturel, qui a été parmi les principaux piliers proclamés par l'UNESCO, revêt une signification toute particulière pour le peuple arménien. Nous avons des communautés bien intégrées dans une centaine de pays du monde et donc des monuments dans le monde entier et particulièrement dans les pays de la région. Nos voisins ont montré des approches différentes pour la préservation du patrimoine historique arménien. Il y a une bonne coopération avec l'Iran, qui veille à la préservation de monuments arméniens situés sur son territoire. Attitude qui contraste totalement avec celle de l'Azerbaïdjan, mais aussi de la Turquie, où des milliers de monuments culturels ayant une valeur universelle ont été perdus pour toujours.
À cet égard, je voudrais réitérer le vif intérêt de l'Arménie pour la participation de nos experts à la fouille et à la restauration de sites archéologiques en Turquie, comme par exemple la capitale médiévale arménienne, Ani. Nous sommes également très préoccupés par les attaques contre les monuments et sites arméniens en Syrie, pays déchiré par la guerre. Nous croyons fermement que la réhabilitation post-conflit en Syrie devra réaffirmer les droits des minorités nationales, y compris des Arméniens, sur leur patrimoine religieux et culturel. Madame la Présidente, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une demande accrue des efforts qui approfondissent l'esprit de la paix, qui transforment nos différences en nos forces, qui préservent et utilisent notre patrimoine comme un pont entre les générations, les cultures et les peuples. L'Arménie croit fermement en cette mission de l'UNESCO et est prête à poursuivre sa contribution à la réalisation de nos objectifs. Je vous remercie. Je vous remercie, Votre Excellence. Et our next speaker is His Excellency Mr. Prakash Javadekar, the Minister for Development and Human Resources of India. You have the floor. Excellencies, Madam President of General Conference, Mr. Chair of Executive Board, Madam Director General, dear friends. Whenever I come to UN complex, I see 195 flags. They are here also. And I think sometimes that all of us here stand proud beneath our respective flags. But simultaneously, we stand divided by them many times. The one that unites is this UN flag. And therefore, this is unity in diversity. Over the last 70 years, we have become habituated to the existence of international institutions where nations can communicate with each other as equals, directly, openly, without fear or favor. The importance of these institutes, their extraordinariness, and their value in the historical context always needs fortification. I am a strong believer in multilateralism. But this multilateralism needs to succeed. For this, we as UNESCO need to stick to our original agenda. We should maintain line and length and should not divert. It is not confrontational but cooperative federalism. Every member state is sovereign but will come together for common good. I would like to offer a short prayer in Sanskrit taken from Vedas to this great assembly of the nations. And no translation of this because Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahi, Tejasvina Vadhi Tamastu, Mavid Vishavahi, Om Shanti, Shanti, Shanti. It means that may we all be protected, may we all be nourished, may we work together with great energy, may our intellect be sharpened, may there be no animosity amongst us. Om, peace, peace, and peace. This is our original agenda. Education, culture, science, and communication. In this, we learn from each other, we share our best practices. This is UNESCO's agenda. We must promote it. I would like to add that tradition of Vedic chanting, as what I did, had been inscribed as intangible cultural heritage of India in 2008. We stand here today where there will always be significant changes at UNESCO. As we bid goodbye to Mrs. Irina Bokova, we must applaud the contributions she has made in leading this organization for 8 long years. Day before yesterday, I met the new incumbent, Ms. Adru Ozule, who have been chosen to lead the organization into future. I wish her all the best.
India takes its commitment of SDG 2030 of sustainable development very seriously, and our commitment is full and final. The strategic thrust of our education development effort in India focus on 5 important pillars: accessibility, equity, quality, affordability, and accountability. And that is where we are leading. Our new national education policy is coming in next 2 months. Another priority area of action is the ICT. This digital power has empowered us, the whole humankind. We have started our own India's MOOCs, massive open online courses, and which are available offline also. Since it launched in July 17, we have launched 400 courses, and more than 1,800,000 students, non-students, professionals, and citizens have registered for these courses. That's the power of digital ICT, and we are ready to share with all the countries who need our assistance in this regard. In the field of culture, over the course of last 2 years, India has dedicated the walled city of Ahmedabad, Kanchenjunga National Park, and architectural work of Lake Abourezh in coordination with the partner countries. We have taken many new initiatives, but let me, at the end, quote our Prime Minister Narendra Modi. While speaking to UNESCO, he said an introspection into our different cultures, traditions, and religions to overcome the rising tide of extremism, violence, and divisions that plague our world. He observed that UNESCO's responsibilities to the future had become bigger with these challenges. So our resolve must be stronger. This is the extraordinary legacy of our partnership with UNESCO from time of its birth, and we would like to see it continue. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Your Excellency, for your inspiring words. Notre prochain orateur est Son Excellence, Dr. Gattas Khouri, le ministre de la Culture du Liban. Monsieur le ministre. Madam President of the General Assembly of the General Conference, Mr. Chair of the Executive Board, Madam Director General, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an honor and a privilege to address the 39th General Conference of UNESCO. For decades, this organization has defended an inclusive vision for humanity and safeguarded a place for education, science, and culture. Lebanon is proud to be one of the founding members. Let me begin by thanking the outgoing Director General Irina Bokova and sincerely congratulating Mrs. Audrey Azoulay on her election as Director General of this prestigious organization. Lebanon fully supports the Director General's program for the reform of UNESCO, which we hope will make this organization even more effective within the scope of its mandate. Madam President, Lebanon and UNESCO are bound by special ties. Our country is fortunate to be the home to 5 UNESCO classified World Heritage Sites and is seeking to add the Tripoli International Fair as a modern heritage site. This fair, designed in 1963 by the famed Brazilian architect Oscar Niemeyer, is one of the largest exhibition centers in the world. UNESCO occupies a privileged position among Lebanon's partners in the international community, and our cooperation spans various fronts. In the realm of education, UNESCO is working closely with Lebanon to provide primary and secondary education to all children by 2030. The Lebanese government is committed to expanding access to free education for vulnerable children. Today, 1 child in 4 in Lebanon is a Syrian refugee, displaced by war and deeply affected by conflict. The government has been able to waive school fees for this population, but the ongoing situation has strained our limited resources.
We call on members of the international community to share this responsibility. In the domain of social and human sciences, our collaboration with UNESCO has also been fruitful. We take pride in the choice of Byblos, a coastal city that was the cradle of the alphabet, as host city for the International Center for Human Sciences. This center promotes democracy and culture of peace and sponsoring research on key issues around democratic transitions, with a particular focus on the role of young women and men. In the realm of physical cultural heritage, Lebanon has made significant progress in fighting the illicit trafficking of cultural property and implementing international conventions, including the 1970 UNESCO Convention. We have worked jointly with UNESCO's office in Beirut to raise awareness and fight the trafficking of antiquities and cultural property. We recognize the culture stands at the crossroads of social advancement and innovative and creative opportunities for economic development. To set a vision for Lebanon's cultural revival, we recently launched a 5-year strategy and plan to support growth across various sectors. In tandem with this plan, we are strengthening laws that protect ancient buildings and monuments and establishing a national cultural policy on intangible heritage. Across these efforts, we look to UNESCO and our partners in the international community for their valued support and guidance. Excellencies, without a doubt, the proliferation of extremist ideologies is one of the biggest threats facing our civilized world today. We are firm believers that positive exchange in culture, education, and the arts are an important tool in this long and difficult struggle against radical extremism, which cannot be fought through military means alone. We believe that UNESCO, which has since its inception devoted itself to promoting understanding, dialogue, and peace among the peoples of the world, has a central role to play in confronting extremism. During the last UN General Assembly, the President of the Republic, General Michel Aoun, issued a call for Lebanon to serve as a center for dialogue among civilizations. At a time when hatred and wars are ravaging countries, Lebanon is well positioned to host this exchange as it provides a powerful example of religious coexistence and cultural diversity. Ladies and gentlemen, in closing, I would like to remind you all of the horrendous images we have seen of historical and archaeological sites being destroyed throughout Syria and Iraq. Our region's cultural heritage is under attack, and our rich past is being systematically destroyed. It is painful to watch seeing sites being disseminated, knowing that they represent our shared history and identity and can never be replaced. These horrors must come to an immediate end as Lebanon reels from the spillover effect of the war in Syria. We cannot but underline the urgency of finding a peaceful solution to bring stability back to the region. We call on all actors to intensify their efforts in support of the UN-led political track seeking a solution to the conflict. Lebanon stands ready to continue its collaboration with UNESCO to create a sustainable, equitable, and peaceful community for all. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for your thorough and yet precise intervention. And allow me to give the word to Her Excellency Dr. Madiha Al-Shaibani, the Minister of Education of Oman. سعادة رئيس المؤتمر العام لليونسكو، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، معالي إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم لكم جميعاً بخالص التحية والتقدير، ويشرفني أن أنتهز هذه المناسبة لأنقل لكم تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان،
حفظه الله ورعاه، وتمنياته الصادقة لأعمال هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق، وتطلعات جلالته لعالم يسوده التفاهم والمحبة بين كل الشعوب، والتعاون البناء لتعزيز الأمن والسلام الدوليين. الحضور الكريم، إن سلطنة عمان تتابع بارتياح سير عمل هذه المنظمة في المجالات المختلفة، وبمناسبة انتخاب السيدة أودري أوزالي مديرة عامة لمنظمة اليونسكو، يسر السلطنة تهنئتها متمنية لها التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليها. كما تتقدم السلطنة بخالص عبارات الشكر والتقدير لمعالي إيرينا بوكوفا المديرة العامة على الجهود التي بذلتها والإنجازات التي حققتها طيلة ال8 سنوات الماضية لخدمة المنظمة وأهدافها. سعادة رئيس المؤتمر العام، أصحاب المعالي والسعادة، إن من المبادئ الأساسية لليونسكو تعزيز الحوار والتسامح واحترام التعددية الثقافية وغرسها في عقول الناشئة، حيث إن العالم اليوم في أمس الحاجة إلى التذكير بهذه المبادئ والقيم لتعم المحبة والألفة بين الشعوب، وهذا نهج تتبناه سلطنة عمان في علاقاتها المتزنة مع جميع الدول والشعوب، كما أن ثقافة الحوار والتسامح ونبذ التطرف تعتبر من المبادئ الأصيلة عند العمانيين عبر التاريخ. الحضور الكريم، إن مساعي اليونسكو الحثيثة لحماية التراث وتعزيزه ونقله وتشجيع أشكال التعبير الثقافي المختلفة تؤكد الدور القيادي لهذه المنظمة العريقة في مجال الثقافة بصفتها المنظمة المعنية ببناء القدرات وتحفيز التعاون الدولي في المجال الثقافي، وإن نظرة بلادي للتراث الثقافي نظرة عميقة تؤهلها بجدارة واستحقاق للمشاركة الفاعلة في قضايا التراث العالمي، ويظهر ذلك جلياً في تشجيعها للبحث العلمي في مجال التراث ودعمه من خلال تأسيس برنامج استراتيجي في التراث الثقافي العماني للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على الإرث الثقافي. الحضور الكريم، لا تزال مسألة ضمان توفير تعليم ذي جودة من أبرز التحديات التي تسعى الأسرة الدولية إلى تحقيقها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولعل الخطوات الإجرائية التي اتخذتها اليونسكو ومكاتبها الإقليمية في مجال التعليم تستحق الشكر وجديرة بأن تكون مثلاً يحتذى به. وإن بلادي إذ تعرب عن قلقها الشديد تجاه وضع اللاجئين وازدياد أعدادهم، الأمر الذي أثر على التعليم، فإنها تحث المجتمع الدولي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتأمين سبل العيش الكريم ومكافحة التمييز في مجال التعليم وبناء رؤية مشتركة لبيئة تعليمية أكثر فاعلية لهذه الفئات. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، يعد الاستثمار في مجال التعليم والتكنولوجيا والابتكار عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وهو ما تؤكده اليونسكو وتسعى إلى تعزيزه. وإن بلادي تؤمن بأن الابتكار والبحث العلمي من الأولويات التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم، لذا تبنت استراتيجية وطنية للابتكار تستجيب بشكل فعال للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتشيد سلطنة عمان بالجهد الذي يقوم به البرنامج الدولي لتنمية الاتصال باليونسكو وبرنامج المعلومات للجميع في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وتعزيز استفادة البشرية من وسائل الاتصال وإتاحة المعلومات للجميع. الحضور الكريم، لا شك أن تنفيذ استراتيجية عمل اليونسكو المحدثة بشأن تغير المناخ يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود بشكل يسهم في المشاركة الفاعلة لليونسكو في الدورات المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتمثل قضايا البيئة والتغير المناخي والحفاظ على الموارد البيئية واستدامة الموارد الطبيعية أولوية ضمن استراتيجيات سلطنة عمان والتزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن. وتثمن السلطنة الجهود التي تبذلها اليونسكو فيما يخص مشروع إعلان
المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغير المناخ. سعادة رئيس المؤتمر العام، إن للسياحة دورا مؤثرا في تحقيق التنمية المستدامة، وقد أكدت اليونسكو على ذلك، فأعلنت عام 2017 عاما دوليا للتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية. وفي هذا الإطار نتقدم بالشكر للمجلس التنفيذي على اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به السلطنة حول دور اليونسكو في تسخير السياحة المستدامة لخدمة التنمية، وبناء عليه سوف تستضيف السلطنة خلال شهر ديسمبر القادم مؤتمراً عالمياً حول السياحة والثقافة لتعزيز التنمية المستدامة الذي تنظمه اليونسكو بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية. الحضور الكريم، في ختام كلمتي تدعو سلطنة عمان الدول الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بمسؤولياتها وتقديم أوجه الدعم اللازم لتمكين المنظمة من القيام بالدور المنوط بها لخدمة الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muchas gracias, shukran كثير, Your Excellency, and all the best for that conference. And I give now the floor to Her Excellency, Madame Grace Fu, the Ministry of Culture, Community and Youth from Singapore. Madam President of the General Conference, Madam Director General, ladies and gentlemen, this year we are meeting during a time of change as we bid farewell to Director General Madam Irina Bokova, who has ably helmed UNESCO over the past 8 years, and prepare to welcome a new Director General. I would like to express Singapore's appreciation to Madam Bokova for her leadership, dedication, and service over the past 8 years. We look forward to working closely with the next Director General on UNESCO's important work of building peace through education, science, and culture. Singapore remains committed to making constructive contributions to help advance UNESCO's agenda. On the scientific front, Singapore is a member of the Intergovernmental Bioethics Committee and has been actively involved in the discussions on pertinent bioethical issues and in the definition of international standards in bioethics. Singapore is running for a second term on the IGBC this year, and we hope to have the opportunity to continue working closely with our partners on developments in bioethics. On the cultural front, Singapore was designated as a UNESCO Creative City of Design in 2015. This supports our efforts to develop a creative ecosystem and facilitates collaboration and knowledge exchange with other members of the UNESCO Creative Cities Network. That same year saw another milestone when the Singapore Botanic Gardens was inscribed as a UNESCO World Heritage Site. This was our first inscription on the World Heritage List. It has been a source of enormous pride for Singapore and Singaporeans. Our National Parks Board, which manages the gardens as well as Singapore's parks and nature reserves, was also recently awarded the UNESCO Sultan Qaboos Prize for a significant contribution to environmental preservation. We will continue to preserve and enhance the universal value of the gardens, both as a leading botanical institution for plant science, research, and conservation in the region, as well as a vibrant community space with rich heritage. Besides tangible heritage, we also recognize the importance of safeguarding our intangible cultural heritage. For a young country like Singapore, intangible cultural heritage is an important reflection of our history and multicultural roots. It is unique to us as Singaporeans. For centuries, Singapore's geographical location along the maritime trade route has welcomed different communities and cultures. As a migrant society, the practices of our diverse communities have evolved over the years as they interact with other cultures and adapt to the local context. Our roots go back 700 years, and we are a people who have come from diverse cultures and ancient civilizations. Our multicultural heritage expresses who we are and anchors our place in the world by connecting us to our past and giving us the confidence to share this unique heritage with the world. Presently, we are partnering our local communities
academics, and experts to draw up a comprehensive national blueprint for Singapore's heritage sector, which includes the setting up of a repository of our intangible cultural heritage. During conversations with many Singaporeans, I'm heartened by the strong collective desire for our intangible cultural heritage to be safeguarded for future generations, especially during such times of rapid social, economic changes and global uncertainty. Hence, we will step up our efforts in this area and hope that our friends at UNESCO can lend us support by exchanging experiences, knowledge, and ideas. As part of this, Singapore is also looking into a ratification of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the coming years. Singapore's efforts to safeguard our heritage are consistent with our broader agenda to pursue sustainable development. As a small country with no natural resources, Singapore has a clear appreciation of the challenges of sustainable development. Since independence in 1965, our policies have always been designed with long-term sustainability in mind and in line with the Sustainable Development Goals. Singapore is supportive of including culture as part of the Sustainable Development Goals framework, as we recognize that culture is core to our identity and allows us to occupy a unique space in a globalized world with confidence. Madam President, we have a biannual World City Summit organized by Singapore in 2018, and this will include a session on how culture and preservation are important fundamentals for sustainable development. We welcome you to join us from 8-12 July 2018 as we discuss this topic with leaders and mayors from around the world. Madam President, the above-mentioned examples are areas where Singapore and UNESCO can work even more closely together to achieve our shared objectives. I look forward to further strengthening of our partnership in the years ahead. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Et, notre prochain orateur est Son Excellence Monsieur Gaston Moussene-Mabongala, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel de la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, permettez-moi avant toute chose de vous présenter les félicitations de la République démocratique du Congo pour votre élection à la présidence de la 39e session de la Conférence générale. Nos félicitations s'adressent également aux autres membres du bureau qui, nous en sommes sûrs, vous épauleront avec dévouement dans l'accomplissement de vos lourdes et exaltantes tâches au service de l'UNESCO. Soyez rassurée, Madame la Présidente, que la délégation congolaise apportera sa modeste contribution au succès de votre mandat et de nos travaux. Que votre prédécesseur, M. Stanley Mutumba Simanta, qui a conduit avec compétence, maîtrise et savoir-faire les travaux de la 38e session, trouve ici l'expression de nos remerciements. Nous exprimons également notre reconnaissance à Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, pour le travail accompli avec dévouement et passion à la tête de notre organisation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO inaugure une nouvelle ère, celle de la mise en œuvre des objectifs du développement durable et donc du programme de développement 2030. Si nous pouvons nous réjouir à juste titre de ce que ces objectifs, au centre desquels figure l'ODD 4, relève du mandat de l'UNESCO, nous devrions ressentir en même temps l'immense responsabilité qui incombe désormais à notre organisation dans le pilotage harmonieux de cet ambitieux programme, à la réussite duquel vont contribuer tous nos grands programmes. Car l'horizon 2030 n'est pas si éloigné comme cela pourrait le laisser paraître, et nous devons faire face en même temps
à de multiples défis. S'agissant de l'éducation, mon pays la considère comme un rempart efficace contre la pauvreté, un facteur de paix et un levier transversal pour l'activation des autres objectifs de développement qui sous-tendent le programme 2030. C'est dans ce contexte que le président de la République de mon pays a fait de l'éducation une priorité absolue qui occupe désormais les premiers postes budgétaires. Après avoir doté notre système éducatif d'une stratégie sectorielle pour les 10 prochaines années, nous procédons actuellement, avec l'appui de l'UNESCO, à l'alignement de cette stratégie sur l'ODD 4 et à la conception des plans d'action provinciaux de mise en œuvre. Par ailleurs, les efforts déjà amorcés au cours des bienniums précédents pour bâtir un système éducatif inclusif et de qualité tourné vers un apprentissage tout au long de la vie se poursuivent en dépit de plusieurs obstacles. C'est ainsi qu'en appui aux efforts du gouvernement, les pays bénéficient de l'appui du Partenariat mondial pour l'éducation et d'autres bailleurs traditionnels. Concernant les sciences, mon pays est engagé dans une approche qui confère un rôle pivot à ces domaines, car aucun développement ne peut se concevoir sans les concours des sciences, de la technique et de l'innovation. C'est ainsi qu'il organise, je disais donc mon pays, chaque année, la Semaine de la science et des technologies, dont la 5e édition est prévue en avril 2018. Ces 2 dernières années, les efforts de mon pays ont porté notamment sur l'élaboration d'un plan climatique national, l'initiation du public à la science, ainsi que la collecte de données en matière de recherche et de développement, en plus de l'élaboration de la politique sectorielle. Pour le prochain biennium, nous nous proposons de finaliser les documents de politique scientifique, d'assurer le renforcement des capacités institutionnelles et humaines en matière de sciences, techniques et ingénierie et de poursuivre la promotion de l'enseignement de ces disciplines. Malgré les difficultés que connaissent aujourd'hui nos sites de réserve de biosphère, nous tenons à leur maintien dans les réseaux MAB. Les catastrophes naturelles de ces derniers jours sont, les catastrophes naturelles de ces derniers jours sont une des manifestations tragiques des effets du changement climatique. Toutefois, l'engagement de l'UNESCO dans ce combat nous rassure, car elle a notamment intégré dans les 39C50 l'accord de Paris sur les changements climatiques. Mon pays, qui abrite le 2e poumon écologique du monde après l'Amazonie, a déjà signé cet important instrument et devrait le ratifier sous peu. Quant à la culture, mon pays l'aperçoit à la fois comme réceptacle des expressions et lieu d'ancrage de l'identité des individus et des peuples. Elle jouera donc un rôle clé dans le développement durable à l'horizon 2030. Outre l'élaboration de la politique nationale, le renforcement des capacités et la promotion des industries culturelles, nous nous apprêtons à inscrire la rumba congolaise et le site du Shango sur le site national des biens culturels avant de soumettre leur candidature à celle du patrimoine de l'UNESCO. La mise en œuvre du programme 2030 requiert également la participation des médias pour la mobilisation de l'opinion et particulièrement des jeunes. D'où la nécessité d'assurer leur diversité, leur pluralisme et leur développement. Avec sa grande superficie géographique et un nombre important de partis politiques, d'associations, de chaînes de télévision et de stations de radio, mon pays soutient cette approche. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je me permets d'espérer que l'horizon 2030 sera plus radieux que ne l'a été celui 2015 avec les OMD. À la clé, l'UNESCO se doit d'accompagner les États membres à la mobilisation des ressources financières, notamment avec des financements innovants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence. Et je vous félicite pour votre initiative sur les sciences et les technologies. Et je donne la parole à Son Excellence, Madame Nouria Bengrebit, ministre de l'Éducation nationale de l'Algérie.
سيدة رئيسة المؤتمر العام، سيدة المديرة العامة، أصحاب السعادة، سيدات والسادة الحضور، مساء الخير الزلف اللون. اسمحوا لي بداية أن أضم صوتي لصوت من أخذ الكلمة قبلي لتهنئة السيدة أودغي أزولاي لانتخابها مديرة عامة جديدة لليونسكو، مع الإشادة بالعمل الذي قامت به على رأس منظمتنا السيدة إيرينا بوكوفا. وعبارة التهاني موصولة لكم السيدة رئيسة المؤتمر بمناسبة انتخابكم لهذا المنصب، وكوني على اليقين بتعاوننا المطلق. إننا نحيي مجهودات السيد ستانلي سيماتا من ناميبيا الذي سبقكم في هذه المنصب. أيتها السيدات، أيها السادة، لقد عرفت الجزائر منذ مؤتمرنا الآخر مراجعة للدستور في 2016 بادر بها فخامة الرئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة بمشاركة كل الفاعلين والقوى الحية للأمة. وقد حرصت السلطات العليا للبلاد على إدراج أحكام دستورية جديدة تندرج تماماً في إطار مبادئ منظمتنا ومهامها، ومن بين هذه الأحكام ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية، وإنشاء أكاديمية تتولى توفير شروط ترقياتها على المدى القصير، تعزيز ضمان حرية الصحافة باختلاف أنواعها، منع معاقبة جنحة الصحافة بعقوبة الحرمان من الحرية. وجاءت هذه المكاسب الدستورية لتطابق إلى إصلاحات اتخذت من قبل، مكنت من تأسيس سلطة الضبط مستقلة إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للأدب وأخلاقية الصحافة. السيدة رئيسة المؤتمر العام، كما تعلمون يمثل تاريخ أول نوفمبر 1954 بالنسبة للجزائر محطة حاسمة من محطات ذاكرتها الثورية والتحررية. لهذا أشعر بالكثير من الاعتزاز وأنا أتناول الكلمة في هذا اليوم التاريخي، حيث أننا وإن حققنا الكثير من المكاسب في الجزائر فنحن نواجه تحديات متعددة ومعقدة تتمثل أساساً في كيفية التعامل مع التطور الحاصل للتكفل بتمدرس التلاميذ، إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق الإنصاف والجودة. إن بلدنا بالنظر لما عاشه عبر المراحل التاريخية القديم والحديث من مآسي وهموم خارجية والداخلية، وبنظر لتطلعه إلى السلم والاستقرار ودفاعه المستمر عنهما، يسعى لقيام بالدور فعال من أجل استقرار المنطقة. في مطلع الألفية الثالثة يجب أن تجد عصرنة الأجهزة التربية والتكوين في الجزائر روابط ضرورية بين العالمي والمحلي، بين النوعية والكمية، بين الجزائرياتية وتفتح على الغير، باعتبارها عناصر تشكل جوهر الإصلاحات التي شرع فيها منذ 2003. اليوم يتمثل الرهان الجوهري بالنسبة لنظامنا التربوي في تكوين سلك التأطير التربوي، وهو بالذات الهدف الأساسي لتطبيق ميثاق أخلاقية القطاع التربية الوطنية منذ 2015. سيدة رئيسة المؤتمر العام، لأن الشباب يمثل أكبر شريحة في الجزائر، تعتبر مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هدفاً جوهرياً للسياسة الوطنية للشباب التي ترمي أساساً إلى استجابة لمختلف حاجيات هذه الفئة، حاجة إلى الإصغاء، الاحترام والنشاط والترفيه، وكذلك الحاجة إلى تطور وتحرر وإثبات الذات. وفي ظل التحديات المختلفة التي تشكل شبكات التواصل الاجتماعي إحدى أوعيتها، تعمل السلطات العمومية في نفس الوقت على إبعاد هذه الشبيبة عن خطاب تطرف وتعصب والتشاؤم الشخصي والاجتماعي، بخلق ظروف
الاجتماعية والمهنية المواتية. من هذا المنطلق وقصد تجسيد هذا الهدف الاستراتيجي نص الدستور الجديد في أحكامه على تنصيب مجلس الأعلى للشباب يضم المؤسسات والحركة الجمعوية الممثلة لهذه الشريحة. وفي مجال الثقافة دخل المركز من صنف 2 لحماية التراث الثقافي اللامادي في إفريقيا المقام بالجزائر بإشراف اليونسكو مرحلته التنفيذية، حيث يستعيد آخر ممثلي المناطق الجهوية الخمس إفريقيا لتأكيد مشاركتهم الفعلية في المجلس الإداري. من جانب آخر يحيي الوفد الجزائري ويساند مقترحات المجموعة الإفريقية سواء ما تعلق منها بإصلاح الحوكمة أو بما له علاقة بتنفيذ أهداف تنمية المستدامة الأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. السيدة رئيسة المؤتمر العام، لن أختم كلمتي دون أن أعبر لكم عن انشغالنا الكبير لما يرتكب في حق بعض الأقليات يصل إلى حد المساس بالحق في الحياة، مكرسة في كل المواثيق والدساتير الدولية والوطنية، وما يتعرض له التراث البشري والمادي في مناطق مختلف من العالم. وشكراً. Shukran, muchísimas gracias, Excelencia. Permítanme ahora darle la palabra a Su Excelencia, la señora Dace Melbarde, la ministra de Cultura de Letonia. Madam Chairperson, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. Let me start my address to you by a little bit personal touch. My experience working with and for UNESCO this year has reached adulthood. I started working as a newly appointed Secretary General of the National Commission 18 years ago. Today, being a Minister for Culture of Latvia and the President of the National Commission for UNESCO, I see this organization as a major international safeguard of the world diversity and a leading global player which changes the sustainable development paradigm, embracing value-based dimension, recognizing that culture and education influence our choices, attitudes, life models, and ways of living together. Shortly before leaving for Paris, I participated in the assessment of the National Development Plan of Latvia, where discussions brought us to one of the most important questions nowadays: how people can become happy. The pace of living, constant changes in everything and for everyone, fragility and uncertainty as never before have facilitated the loss of trust in oneself and in own communities. The extensive debate has led us to the essential conclusion. At the present time, everyone should learn how to develop his or her own personality proactively, and it cannot be delegated to anybody else, state, politicians, teachers, or others. But how to develop such capacity for every individual? Here we come to the mandate of UNESCO to build the peace and harmony in the minds of men through education, culture, science, information, and communication. These are the core instruments that help people to take more and more responsibility about their own lives. We fully support that only through education we can learn how to live in diversity, and the Agenda 2030 for Sustainable Education highlights eventual solutions. In Latvia, we have just elaborated the new competence-based curriculum project, which defines that each child should achieve the level of competence for living in the contemporary society. It's not enough to reach only the level of practice and life skills, but it should be the competence level of active participation to foster personal development at the level of proactivity. In this regard, we highly appreciate the very important work of the International Bureau of Education, as well as value-oriented and active citizenship education as a backbone for reaching truly democratic countries with well-motivated civil societies and, in particular, NGO sector.
Latvia strongly believes that only through culture and cultural diversity we can acknowledge how to fulfill the potential of everyone, strengthen personal and community self-esteem. In fact, any investment in culture becomes the investment in the security policy, both at local and global level. In the changing world where everyone needs to find how to identify his/her unique way of living and true self, culture is irreplaceable. In order not to feel threatened or suppressed by surrounding realities, we can only build the personal, community, and global identities through heritage, artistic expressions, and cultural relations between people of diverse backgrounds and beliefs. Furthermore, we recognize that only through science we can accumulate, study, and distribute all the knowledge for peaceful living together, and not only among people, but also learning how to respect and responsibly live on our planet. In this regard, the program on biodiversity and bioethics are significant tools to mobilize knowledge and embedding rights to foster inclusive and equitable societies. Latvia also believes that well-targeted information and communication program, and especially critical thinking and media literacy, becomes a precondition for peaceful living together, where skills how to manage our life in the era of constantly growing amount of information play a crucial role. It is therefore that Latvia has established UNESCO Media Literacy Chair at the University of Latvia and organized the second European Media and Information Literacy Forum, which brought together more than 100 experts who adopted Riga recommendations. Additionally, we also believe that UNESCO could intensify its work to prevent and eliminate fake news and hate speech globally. With regard to the Memory of the World program, Latvia would like to express some concerns about the recent developments which weaken the program as such. However, what is more alarming is the effect of the growing overcautious attitudes and internal culture of self-censorship. Namely, it gives an impression that nominations are being assessed not by their narratives, but by certain keywords, which, if perceived as politically sensitive, might lead to overrule the intent of the nomination. And I don't mean here clearly contradictional or provocative nominations. Distinguished delegates, being at the forefront of the centenary of Latvia, which we celebrate the next year, we feel privileged to be among the creators of the international agenda, and our active participation in the work of UNESCO is an acknowledgement of solidarity of the Latvian people to the international community. I thank you for attention. Thank you very much, Excellency. Notre prochain orateur est Son Excellence Madame Maxousi Mondon, le ministre du gouvernement local et des Affaires intérieures des Seychelles. President of the conference, Madam Director General of UNESCO, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Madam President, congratulations on your election, and thank you to the outgoing President for his excellent leadership. As Mrs. Irina Bokova's mandate as Director General of UNESCO draws to an end, I wish to express on behalf of the Government of Seychelles our heartfelt thanks for her remarkable stewardship of our organization in often difficult circumstances, and for all that she has done to advance the causes particularly dear to Africa and small island developing states. Madam President, Seychelles applauds UNESCO's global efforts in the protection and preservation of tangible and intangible heritage. The recommendations of the Regional Conference on Strengthening Synergies for Cultural Heritage Protection in Mauritius last June provided a roadmap for strengthening both national and regional protection of cultural heritage in Eastern Africa and the adjacent Indian Ocean island states. Collecting cultural indicators to demonstrate the impact of culture on economic and sustainable development is of paramount importance to our country.
Seychelles is currently revising its cultural policy based on 4 main principles: the need for daily expression, the essential role of education and youth development, the acceptance and integration of new technologies, and the importance of inclusion. The new culture policy upholds the notion that all can enjoy, learn, preserve, and protect the multidimensional Seychellois culture. We continue to maintain a high level of access and participation in education from early childhood to beyond secondary. Seychelles is more than ever committed to providing meaningful education and training opportunities for the diversity of learners in line with Sustainable Development Goal 4. With the assistance of IB UNESCO, we are investing in the integration of competency-based approach and the strengthening of digital competencies in teaching and learning. Seychelles recently adopted science, technology, and innovation policy and strategy will allow its transition from an economic efficiency to an innovation-driven, knowledge-based economy by 2025. As an island state, the role of the ocean is of strategic importance to us. In championing the blue economy, Seychelles is aiming to provide economic diversification, food security, and a healthy ocean for its people in line with Sustainable Development Goal 14. Amongst the innovative approaches to improve the management of its maritime resources, Seychelles is completing its first marine spatial plan of its entire exclusive economic zone of some 1.4 million square kilometers. We have also successfully negotiated our first debt swap for climate change and adaptation and conservation, linked with the commitment of designating 30% of our EEZ as marine protected areas. Challenges remain, namely in human resources, building skills, knowledge, and innovation to support a climate-resilient blue economy. This will require regional and global solutions and cooperation. We are pleased that the Western region has agreed on a joint commitment and action towards achieving the SDG 14 targets. Madame la Présidente, le choix du 10e Forum de la jeunesse, repenser l'engagement des jeunes avec l'UNESCO pour la 39e conférence générale est bien approprié. Notre pays souscrit à la nécessité pour que les jeunes s'engagent activement dans le développement économique tout en gardant les valeurs morales, les attitudes et les comportements favorables à une culture de paix et de non-violence. Les Seychelles souhaitent que les efforts se poursuivent pour renforcer les relations entre le secrétariat et le bureau régionaux qui demeurent au centre du mandat de l'UNESCO. Nous sommes heureux que le bureau régional pour l'Afrique de l'Est ait organisé des ateliers de renforcement des capacités dans les domaines prioritaires liés à la mise en œuvre des objectifs des ODD. Les Seychelles sont également honorées d'avoir été choisies comme centre d'excellence pour les soins et l'éducation de la petite enfance par l'UNESCO BIE pour le réseau de pays de la région. Nous encourageons l'UNESCO à augmenter davantage son soutien aux petits États insulaires en développement dans l'exécution de leurs programmes. Mon gouvernement voudrait exprimer sa gratitude pour le soutien et l'accompagnement de l'UNESCO dans les projets pour les différents secteurs et renouvelle son engagement pour soutenir l'UNESCO dans la réalisation de son mandat au profit des générations présentes et futures. Je vous remercie. Muchísimas gracias, Excelencia, por sus palabras y permítanme ahora que dé la bienvenida al siguiente orador, Su Excelencia, el doctor Mayed bin Ali Al-Nuaimi, el ministro de Educación de Bahrain.
بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدة زهرة العلوي رئيس المؤتمر العام 39، معالي السيدة إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة يونسكو، السيدات والسادة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الرئيس، يسعدني في بداية أن أهنئكم بالثقة التي حظيتم بها من قبل الدول الأعضاء باختياركم رئيساً لهذا المؤتمر، وأن أعرب لكم عن كل التمنيات قيادة بلدي العزيز لهذا المؤتمر بالتوفيق والوصول إلى نتائج تخدم هذه المنظمة العريقة وتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة. وهي أيضاً مناسبة طيبة لأنقل إلى معالي السيدة إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة اليونسكو كل معاني التقدير والاحترام والشكر من مملكة البحرين على ما بذلته من جهود مقدرة خلال فترة ولاياتها والإنجازات التي تحققتها المنظمة في عهدها. كما نرفع خالص التهاني إلى السيدة أودري أوزوليه بمناسبة نيلها ثقة المجلس التنفيذي لتكون المرشحة لمنصب المدير العام الجديد لهذه المنظمة. الحضور الكرام، تشارك مملكة البحرين الجهود الخيرة في العالم لتشجيع جهود السلام والحوار بين الثقافات من خلال إنشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بمبادرة حضارية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث سيكون لهذا المركز دور حيوي في إرساء مبادئ التعايش بين الشعوب في مختلف القارات، ليؤكد ما تتصف به مملكة البحرين من روح التسامح والمحبة والقيم المتراكمة منذ عقود عديدة. الحضور الكرام، تؤكد مملكة البحرين دعمها لرؤية اليونسكو للتعليم في مرحلة ما بعد 2015 وبذل كل الجهد لتنفيذ هذه الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت عنها هذه المنظمة. وفي هذا السياق يسعدني أن أعبر عن شعور وفد مملكة البحرين بكل الارتياح لما تضمنه مشروع البرنامج والميزانية للعامين القادمين من مشروعات طموحة تهدف إلى توفير التعليم للجميع وتعظيم الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا التي تتوافق مع احتياجات البشرية المتنامية، مستذكرا هنا وبكل الاعتزاز بعض جوانب التعاون بين مملكة البحرين وهذه المنظمة الدولية المرموقة، ومن ذلك جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم التي جاءت لخدمة الأهداف الإنسانية لليونسكو وإيصال التعليم المتطور للمحتاجين لا في كل مكان من خلال هذه المنظومة الحديثة. وكذلك أيضاً إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية بالتعاون مع منظمة اليونسكو الذي ينظم العشرات من الدورات، وبلغ العدد الذي استفاد من ذلك الجهد حوالي 13,000 متدرب من داخل وخارج مملكة البحرين، وغير ذلك من مجالات التعاون الوثيق بين المنظمة وبلدي في كافة المجالات ومنها التعليمية والثقافية والتراثية. لقد نجحت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مشروعاً حقوقياً تربوياً تعليمياً، وهو مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، والذي نعتز بأننا قد عرضنا هذه التجربة في مقر هذه المنظمة ونالت كل الاهتمام والإشادة. كما دخلنا اليوم في مرحلة متقدمة وهي مرحلة التمكين الرقمي بعد أن حققنا بنجاح تعميم التعليم الإلكتروني من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل. وتفتخر مملكة البحرين بأن مدارسها قد قطعت شوطاً كبيراً ومتميزاً في مجال دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسها وتقديم كافة العوامل التي تساعدهم على حقهم في التعليم. ونفتخر كذلك بما ينص عليه قانون مملكة البحرين في شأن التعليم فيما يتعلق بإلزامية التعليم ومجانيته. كل هذه الجهود تصب في خدمة أهداف هذه المنظمة، ونؤكد اليوم بأن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى ستظل وفية دائما لمبادئ اليونسكو وتعمل من أجلها لنشر المعرفة والحوار
والسلام لصالح البشرية في مختلف القارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muchísimas gracias, Excelencia. Nuestro próximo orador es Su Excelencia el señor Mr. Bright Maxa, the Minister of Education for Science Technology of Malawi. Madam President of the General Conference, Director General, eminent delegates, Madam President, allow me to express my delegation's sincere congratulations on your accession to the presidency of the 39th session of the UNESCO General Conference. I wish you, Madam President, a successful term of office. I bring to you, Madam President, fraternal greetings from His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. My President is confident that deliberations during the 39th session will, like in the past, bring focus on UNESCO's importance and relevance. He also hopes that not only will this UNESCO set the international agenda, but will also ensure that the agenda is tackled effectively and meaningfully for the satisfactory accomplishment of the endeavors of humanity. Madam President, almost 2 years have passed since heads of state, government leaders, and civil society adopted the Sustainable Development Goals to be achieved by 2030. It is pleasing to note that UNESCO has already taken concrete action in order to contribute to the attainment of the SDGs through its work in education, natural sciences, social and human science, culture, communication, and information. Since the establishment of the UNESCO Regional Office for Southern Africa, we in Malawi have witnessed and benefited from initiatives and collaborations anchored in that office. Principal among such collaborations was the preparatory work and development of the Skills and Technical Program, STEP. Madam President, Malawi continues to place emphasis on education. This is evidenced by the fact that in its 2017-2018 budget, 18% has been allocated to education. This is the largest allocation to a sector in our current budget. Further, Malawi has adopted a national strategy for inclusive education 2017-2021 as a response to the challenges facing the education sector. The strategy is in line with the national education goals and objectives of promoting equity, access, quality, relevance, governance, and management in education. Furthermore, our national strategy responds to the UN conventions and agreements to which Malawi is a party. More specifically, our national strategy is designed to ensure inclusive and equitable quality education and the promotion of lifelong learning opportunities for all, in line with the aims of the SDG 4. Regarding UNESCO's draft program and budget for 2018-2019, my delegation appreciates and supports the reasons and wisdom in reducing the number of main lines of action from 16 to 11. At a time when UNESCO has been and will be operating under a severely constrained budget, such sharpening of focus of the programs will enhance the impact of activities in various areas, as resources will not be unnecessarily scattered. Madam President, my delegation is happy to note that UNESCO's programs will continue to advance gender equality and that the organization will continue providing support to member states in that regard. My delegation wishes to draw attention to the current review of science, technology, and innovation policies, which many countries in Southern Africa
and indeed in the whole of Africa, have embarked upon. One of the major issues of attention is the mainstreaming of gender in STI policies. UNESCO should continue such efforts in the 2018-2019 period of operation. Regrettably, little progress was registered in the social and human science programs in Southern Africa. One reason for this was absence of program specialists in the regional office. It is therefore gratifying to note that the regional office for Southern Africa now has a program specialist for social and human sciences. We are confident that the sector will now receive the attention it deserves. We already are starting to notice progress. Malawi now has an access to information law, which is a product of wide consultation between government and civil society. We believe that both are of major importance to the functioning of a modern democracy. Madam President, my delegation's contribution would be incomplete if I did not comment on the participation on the participation program, as it assures UNESCO's visibility in member states. My delegation would like to commend the Director General for the assurances to continue to resource this program adequately. Madam President, distinguished delegates, my delegation wishes UNESCO great success now and in future as it fulfills its noble mandate on the aspirations of humankind. Ladies and gentlemen, I thank you for your kind attention. Thank you very much for your words, Your Excellency. Y permítanme que ceda la palabra al próximo orador, Su Excelencia, el Ministro de la Cultura de Perú, el señor Salvador del Solar. Señora Presidenta de la Conferencia General, señora Directora General de la UNESCO, distinguidos delegados, sean mis primeras palabras para expresar el reconocimiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski y del Gobierno del Perú a la labor desarrollada por la Directora General, la señora Irina Bokova, durante los 2 periodos en los que ha ejercido este importante cargo. Su liderazgo demostró ser determinante en la construcción de una estrategia orientada hacia una educación inclusiva y de calidad y asociada a los objetivos de desarrollo sostenible. Valoramos significativamente sus esfuerzos por lograr que en los focos de conflicto mundial la comunidad internacional se haya movilizado para preservar y proteger el patrimonio cultural de los pueblos. Del mismo modo, señora Presidenta, quiero destacar el esfuerzo del Consejo Ejecutivo para responder a los retos de los cambios y desafíos que imponen a la UNESCO la actual coyuntura internacional y los problemas financieros. Desafíos que ciertamente también recaerán en la nueva Directora General, señora Audrey Azoulay. Tenemos la convicción de que conducirá a la UNESCO con una clara visión de futuro, reinterpretando los ideales y valores que dieron origen a la organización. El Perú está plenamente comprometido con los objetivos que guían a la UNESCO, centrando sus esfuerzos en lograr el desarrollo integral y sostenible del país, teniendo como referencia el Acuerdo Global de la Agenda 2030. Para ello, a partir del año 2016, el Perú ha iniciado un amplio proceso de diálogo y consulta con la finalidad de consensuar objetivos de largo plazo, incluyendo el crucial papel de la cultura en el presente y también en el futuro del país. Para construir esta visión, se ha establecido un amplio diálogo social que busca identificar y recoger las aspiraciones de la ciudadanía. Al 2030
aspiramos a ser una sociedad pacífica, justa e inclusiva, sin corrupción ni discriminación, y con igualdad de oportunidades, con muy especial énfasis en el respeto de los derechos de las mujeres. En el camino al año 2030 celebraremos en el año 2021 200 años de vida independiente y republicana. Será esta una histórica ocasión para la reflexión y también para la determinación nacional. El Perú es un país megadiverso y megacultural, origen de una civilización milenaria y cuna de parte importante del patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Es también un país aún en deuda con gran parte de sus ciudadanos, principalmente aquellos en situación de vulnerabilidad, incluyendo, por supuesto, a nuestros pueblos indígenas. Las políticas sociales son fundamentales, pero también lo son las políticas culturales. Permiten revalorar la identidad nacional, atender las necesidades culturales de los ciudadanos y realizar sus derechos. La cultura, la diversidad cultural y las políticas culturales constituyen una decidida apuesta del Estado peruano en favor de la transformación social y del desarrollo. Señora Presidenta, el modelo de cooperación entre el Perú y la UNESCO ha permitido lograr importantes avances en temas de vital interés, como el fortalecimiento docente, la preservación del patrimonio cultural, la protección del medio ambiente y la libertad de expresión. Se trata, sin duda, de un ejemplo exitoso de cooperación entre países de renta media y la UNESCO. Esta fructífera relación de trabajo ha permitido también desarrollar otras líneas de cooperación, como la llevada a cabo durante los desastres ocasionados por el fenómeno El Niño a comienzos de este año. Se logró prevenir con la UNESCO daños que pudieron ser muy graves al valioso patrimonio arqueológico de estas regiones del país. En una coyuntura global caracterizada por el surgimiento de conflictos armados y también por el cambio climático, nuevamente la cultura prueba ser un medio fundamental para lograr la preservación del patrimonio, la recuperación de la vida emocional de los pueblos y el fortalecimiento de su identidad. Quiero expresar finalmente el respaldo del Perú al proyecto de declaración que esta conferencia debe aprobar sobre la preservación del patrimonio material en caso de conflictos armados y de ocupación. Se trata de un llamado para movilizar a todo el sistema de Naciones Unidas y a la comunidad internacional para evitar que la violencia y el enfrentamiento armado continúe dañando gravemente el patrimonio cultural de los pueblos y de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia. Our next speaker is Her Excellency Dr. Joyce Ndali-Chaku, Minister of Education, Science and Technologies of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, you have the floor. Madam President of the General Conference, Chairperson of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. On behalf of the United Republic of Tanzania, I feel greatly honored and privileged to address the General Conference of UNESCO. I would like to congratulate Madam President of the 39th session of the General Conference of UNESCO for being elected and to commend the outgoing President for the exemplary work he has shown during his term of service. Madam President, this General Conference is going to witness a changeover in leadership. The current Director General, Madam Irene Bokovo, is finishing a term after serving this organization competently and diligently for the past 8 years. On behalf of my government,
I would like to express our gratitude to Mrs. Bakovo for her remarkable service and a strong commitment in supporting developing countries to meet their challenges within UNESCO's field of competence. I would like also to congratulate the new Director General who has been nominated by the Executive Board. The United Republic of Tanzania would like to assure the incoming Director General our support as it has always been the case. Madam President, the Sustainable Development Goal 4, Quality and Inclusive Education, will be realized if UNESCO continues to take a leading role in this regard. All member states should see it as a priority to provide girls and boys with knowledge, skills, values, and attitudes required to bring development of their nations. We know that girls are still facing some obstacles in attaining quality education. Our schools also need to create a friendly environment for children with special needs so that all children get access to quality education. The United Republic of Tanzania is committed to attaining sustainable development goals. We are providing free basic education from early childhood to ordinary level secondary education. The government also has embarked on a special program of upgrading teaching and learning facilities for children with special needs. We are doing so to ensure that all girls and boys with special needs enjoy their right to quality education. The government has also been working hard to improve teaching and learning environment through expansion and modernization of learning facilities, improving teaching and learning of science, as well as providing professional development training for our teachers. Over the past 2 years, a total of 68,799 teachers participated in professional development programs aimed at improving their capacity to develop foundational skills for early years of schooling, strengthening teaching of science and mathematics, and improving the quality of teaching for children with special needs. The government will continue investing in education as we believe that quality education for all boys and girls is crucial for our national development. Madam President, the government of the United Republic of Tanzania is committed to conservation of World Heritage Sites. Approximately 1/3 of our land is conserved. While being proud of that, it should not be forgotten that the government remains with the responsibility of addressing challenges for our people and bringing them with the needed development. In the course of doing this, we have been using our own national resources, which some of them are found in conserved areas. Therefore, we need to strike a balance between conservation and development. Madam President, the United Republic of Tanzania acknowledges and greatly appreciates UNESCO's initiative on the potential of internet for fostering sustainable human development and building inclusive knowledge societies, and also for enhancing a free flow of information and ideas throughout the world. We all know that peace building and human solidarity are linked to the quality of information environment and the values transmitted. The new wave of extremism and terrorist attacks which persist in many regions of the world underline the importance of media and information literacy competencies. UNESCO should strive to bridge the information and knowledge divide by strengthening the communication and information sector. Additionally, efforts should be made to find means to combat unethical use of internet and the rising cyberspace crime. Madam President, I would like to highlight that the United Republic of Tanzania is committed to embed the importance of protecting and safeguarding cultural heritage as one of the focus of Sustainable Development Goals 2030. We are implementing various initiatives towards this endeavor, including the Roads to Independence in Africa, the African Liberation Heritage Program, which is implemented in collaboration with UNESCO. Through this program, which aims at recognizing, protecting, and preserving the history of our Africans collaborated and united during liberation struggle, the United Republic of Tanzania has, among others, identified and documented more than 140 liberation heritage sites. Madam President, let me conclude by assuring UNESCO the commitment of the Republic
United Republic of Tanzania towards realization of UNESCO's mandate. Madam President, thank you for your attention. Thank you, Madam. والآن سأعطي الكلمة للسيد الدكتور إبراهيم المعلى وكيل الوزراء للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس المؤتمر العام، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، سعادة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمام مؤتمركم الكريم ناقلا إليكم تحيات وتمنيات رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والشعب الإماراتي. وإذ أهنئ رئيسة المؤتمر العام على الثقة التي نالتها، فإنني أخص بعميق الامتنان والتقدير المديرة المنتهية ولايتها السيدة إيرينا بوكوفا التي رعت مسيرة المنظمة طوال ولايتين متعاقبتين لفترة امتدت 8 سنوات. وأوجه التحية أيضا من هذا المنبر إلى المديرة الجديدة للمنظمة السيدة أودري أزولاي، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة وطامحا معها إلى يونسكو تواصل وتعمق منهجية الترويج لقيم الإخاء العالمي كما كرسها المؤسسون في ميثاق المنظمة التي تتصدره معادلة بناء حصون السلام في عقول البشر. أيها السيدات والسادة، في 2 شهر ديسمبر المقبل تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني السادس والأربعين، وقد تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في ظروف إقليمية شديدة التعقيد، لكن هذا القائد المؤسس الذي أدرك أن الحكمة هي الطريق لبناء المستقبل نقل شعبنا وجغرافيتنا وتاريخنا من زمن إلى آخر وأرسى التغيير في العقول والرؤى والخيارات، وكان مدركاً أن العالم يحترمك بقدر ما تحقق من إنجازات وتسطر من مآثر. ولذلك كان العام 2017 في دولتنا عام الخير زاخراً بالمبادرات على المستوى الإقليمي والعالم، وسوف يكون العام 2018 هو عام زايد تكريماً لإرثه الإنساني وتخليداً لعطاءاته المتمثلة في هذا الصرح النهضوي النوعي البنيان الذي تجسده دولتنا. الحضور الكريم، الإخوة والأخوات الأفاضل، تتناغم دولتنا مع منظمة اليونسكو في برامجها ومبادراتها ورسالتها وتطلعاتها، وتعتبرها مرجعاً للقيم والمعارف وحاضنة للعقول والأدمغة ومختبراً للرؤى والخطط والفعل التغييري الهادف. ولقناعتنا بالجدوى الثقافية الحضارية لهذا الدور بادرنا بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية إلى إطلاق التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع، وقد تحول إلى مؤسسة دولية وقرها جنيف بعدما انضمت إليه دول عدة، وقدمنا وأسهمنا في الصندوق الدولي المخصص لحماية التراث المهدد. وبوصلتنا في هذا المسار هي إعلان أبو ظبي الصادر في نهاية 2016، وقد تبنته دول العالم الحريصة على إنقاذ الذاكرة الجماعية من عدمية النزاعات وعبثية الصراعات السياسية. وبهدف ترسيخ البعد العالمي لاتفاقية 1970 المعنية بحظر منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، فقد وقعنا في 19 سبتمبر الماضي على صك الانضمام إليها. وفي خط الإشعاع الفكري ذاته حسمت منظمة اليونسكو قرارها واختارت الشارقة في دولة الإمارات عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.
وفي سياق ترسيخ طموحات دولتنا لتوطين العلوم وامتلاك التكنولوجيا وفسح المجال أمام الطاقات الشبابية المتجددة، أجرت قيادتنا الرشيدة مؤخراً تعديلاً وزارياً استحدثت من خلاله 3 حقائب وزارية، إحداها جديدة وغير مسبوقة على المستوى العالمي، وهي حقيبة الذكاء الاصطناعي بجانب حقيبة العلوم المتقدمة وحقيبة الأمن الغذائي المستقبلي. هدفنا من ذلك تطوير المعرفة وإشراك الشباب في قيادة المسيرة وتأمين عبور واثق إلى المئوية الإماراتية الجديدة. سعادة رئيس المؤتمر العام الأعضاء الكرام، لا أغالي إذا قلت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش حالة تنويرية وفكرية وتنموية وثقافية استثنائية بفضل قيادتها الرشيدة وحكمة أصحاب القرار فيها. وحجر الزاوية في هذا البناء المؤسساتي هو الاستثمار في العلم والتعليم والتحول نحو اقتصاد المعرفة. لقد وضعت حكومة دولة الإمارات استراتيجياتها بحسب ما تقتضيه محدثات المستقبل ووفق ركائز ثابتة تعزز من نهضة وتطور الدولة وتتمحور في بناء أسس التنمية الشاملة لمختلف القطاعات وفي مقدمة التعليم. ذلك التعليم النوعي الذي يتماشى وينسجم في غاياته مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة عبر إرساء نموذج عالمي للمدرسة الإماراتية التي تعكس في مضمونها رؤية الدولة المستقبلية لتكون حاضنة للإبداع والابتكار وأفضل الممارسات التعليمية، حيث المناهج المستهدفة والمطورة والمسارات التعليمية التي تواكب عالم المعرفة وسوق العمل بجانب تعزيز دور المعلم الكفء والمؤثر في العملية التعليمية والتحول نحو التعلم الذكي، وقرونا ذلك كله بتوفير بيئة تعليمية جاذبة للتعلم بجانب إيلاء الطفولة المبكرة والتعليم الجامع وتطوير المهارات الفنية والمهنية للشباب وتحقيق تكافؤ فرص التعليم بين الجنسين. أختم كلمتي أمامكم بتجديد التزام دولة الإمارات بهذه المنظمة الأممية الاستثنائية ذات الدور الحضاري الفريد والرسالة النوعية النبيلة، وأدعو إلى إيلاء ميثاقها التأسيسي ويستحقه من أهمية، خصوصاً لجهة بناء حصون السلام في العقول. وشكراً على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً. Our next speaker is His Excellency George Godia, Ambassador Delegate Permanent of Kenya at UNESCO. Your Excellency, you have the floor. The President of the General Conference, the President of the Executive Board, UNESCO Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the President of the Republic of Kenya, I want to congratulate you, Madam President, for your election as President of the 39th General Conference of UNESCO. Please accept our best wishes for a successful General Conference. I also congratulate Mrs. Irina Bokova, the outgoing Director General, for successfully steering UNESCO to achieve its tremendous reforms during her tenure of office despite the challenges encountered. Kenya wishes you the best of all in your future endeavors. Excellencies, ladies and gentlemen, in line with SDG 4, Kenya has initiated basic education curriculum reforms which will enable learners to become engaged, empowered, and ethical citizens. This curriculum has been piloted and will be rolled out to early grade levels next year, 2018. Furthermore, the Ministry of Education, the National Education Sector Plan, has been reviewed with the support from UNESCO in collaboration with the IIP. We welcome UNESCO's commitment to supporting African countries through building capacities in integration, coordination, monitoring of SDG education agenda. Kenya is pleased to collaborate with UNESCO, the African Union, towards organizing the first Pan-African high-level meeting on SDG 4 in March 2018 this year, specifically from 14th to 18th in Nairobi, Kenya. This meeting will review Africa's progress, challenges faced
in the implementation of SDG 4 with a view to coming out with a proper future roadmap for Africa. Excellencies, ladies and gentlemen, the last few years have registered a tremendous growth in success in university education. The number of public universities in our country has increased from 7 in 2012 to 30 fully fledged universities and 5 constituent colleges. Kenya's Vision 2030 has placed emphasis on technical and vocational education and training, that is TVET. Consequently, there has been an increase in the number of technical training institutions. The enrollment in technical and vocational colleges has almost doubled, about 55,000 in 2015 to over 100,000 in 2016. To address inclusivity, Kenya carried out a national survey in 2016 on children with sensory and physical disabilities in order to improve their learning in terms of special needs. This has seen an increase in transition levels among children with this kind of disabilities. Excellencies, ladies and gentlemen, in a bid to improve science and technology, engineering, mathematics, and STEM in Kenya, 94 STEM model schools have been established around the country. So far, about 1,000 secondary school girls have been mentored in STEM and 150 teachers sensitized on gender-responsive pedagogy. We thank UNESCO Regional Office for the Eastern Africa for supporting scientific camps of excellence for girls in Kenya. We further appreciate the teacher public-private sector initiative through which science, technology, engineering, arts, design, mathematics, STEAM program was launched in July 2017 when Kenya hosted the second teacher regional training for Africa together with the permanent delegation of the United States here. Excellencies, ladies and gentlemen, the government of Kenya recognizes fresh water as an important resource for mankind. It has therefore embarked on assessing the country's underground water potential in partnership with the UNESCO Regional Office for Eastern Africa in Nairobi. Kenya also is working towards establishing a geopark in Baringo country, which is likely to be the first geopark in sub-Saharan Africa. The government thanks UNESCO for the technical support received this so far and looks forward for continuous collaboration. Kenya has in place a national policy on culture through which it seeks to realize dreams and aspirations as captured in its constitution. In the past 2 years, the government, together with the relevant stakeholders, has developed 2 policy frameworks for the promotion of culture and creative industries for sustainable development in line with SDG and African Union. Excellencies, ladies and gentlemen, Kenya introduced to the world the mobile money called the M-Pesa. With the launch of the M-Akiba early this year, Kenya once again became the first country in the world to offer a mobile platform for citizens to trade in government security. M-Kiba, a government of Kenya issued retail bond built upon mobile money platforms. In addition, the government launched the Algeria Digital Program in November 2016 to help address youth unemployment by empowering and enabling them to earn income. The program introduces young people to online work and provides them with the necessary tools, training, and mentorship to enable them work and earn a decent income. In conclusion, Kenya remains committed to supporting UNESCO in the promotion of education, science, culture, and communication in order to realize the globally agreed goals, thus contributing to sustainable social development. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. المتكلم التالي هو سعادة السفير مندوب دائم لمصر لدى يونسكو السيد إيهاب بدوي. سعادة السفير.
السيدة رئيسة المؤتمر العام، السيد رئيس المجلس التنفيذي، السيدة المديرة العامة، السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الدول الأعضاء، اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر للسيد ستانلي موتومبا سيماتا رئيس المؤتمر العام السابق، والذي ساهم بشكل كبير في إثراء أعمال المنظمة خلال العامين الماضيين بما يحقق مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا. كما أود في ذات الإطار توجيه التهنئة للسيدة السفيرة زهور العلوي على انتخابها رئيسة للدورة 39 للمؤتمر العام لليونسكو، متمنياً لها كل التوفيق في أداء مهامها الجديدة. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أحيي أيضاً المديرة العامة الحالية للمنظمة السيدة إيرينا بوكوفا على الجهد المخلص الذي بذلته طيلة السنوات الثماني الماضية، وأن أعرب في ذات الإطار عن أملي في أن تحظى السيدة أودري أزولاي مرشحة المجلس التنفيذي لمنصب مدير عام اليونسكو بثقة أعضاء المؤتمر العام الأسبوع المقبل، وأن يكون ذلك بداية لفترة ولاية ناجحة يتم خلالها تطوير اليونسكو على النحو الذي يلبي من طموحات وتطلعات كافة شعوب العالم. السيدة الرئيسة، السيدات والسادة، تستضيف جمهورية مصر العربية خلال الأيام المقبلة منتدى شباب العالم، والذي يستهدف توفير بيئة مواتية لتنظيم حوار بين العقول الشابة تناقش فيه رؤيتها للمستقبل فضلاً عن تطلعاتها وهواجسها، وهو الحدث الذي حرصت أن أشير إليه اليوم في كلمتي بالنظر إلى تقاطع الموضوعات والقضايا التي يناقشها مع مجالات عمل المنظمة. فخلال الأيام المقبلة سوف يتم مناقشة قضايا هامة مثل الحوار بين الحضارات، والدور الذي يمكن أن تطلع به الآداب والفنون في تحقيق السلام في العالم وفي إصلاح ما تفسده الصراعات والحروب، وأثر النزاعات الحالية على هوية شبابنا، فضلاً عن البعد الثقافي للعولمة وتأثيره على الهوية الثقافية للشباب، وغيرها من الموضوعات التي تقع في صميم عمل منظمتنا هذه. وسوف يحرص وفد جمهورية مصر العربية لدى اليونسكو على تعميم خلاصات وتوصيات هذه المناقشات فور بلورتها على كافة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة. سيدة الرئيسة، سيدات والسادة، إن القضايا التي سوف يتم تناولها خلال أعمال هذه الدورة ترتبط بالموضوعات التي أشرت إليها للتو، حتى وإن بدت للبعض فنية بقدر كبير، فميزانية المنظمة للعامين المقبلين وبرنامج عملها للسنوات الأربع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة اليونسكو على الاطلاع بالدور المنوط بها على الصعيد الدولي، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الفكر المتطرف ومكافحة محو الأمية وتحسين التعليم وبناء قدرات الدول النامية في المجالات التعليمية والثقافية وحفظ وصون التراث الثقافي. ويهمني في هذا الإطار الإشارة إلى أن الدورات الأخيرة للمجلس التنفيذي قد نجحت بقدر كبير في بلورة توصيات سديدة تم التوصل إليها عقب مشاورات مكثفة وجلسات مطولة، ومن الأهمية بمكان ونحن على أعتاب اعتماد منهجية جديدة في بلورة برنامج عمل المنظمة وميزانيتها بصورة مختلفة تماماً عن الأسلوب التقليدي الذي دأبنا على اتباعه منذ تأسيس اليونسكو، أن نضع نصب أعيننا ضرورة أن يعكس توزيع الموارد المخصصة في كل قطاع الاحتياجات الفعلية للشعوب المعنية. وفيما يتعلق بقرارات المجلس التنفيذي، فأود في هذا المضمار أن أشير بشكل محدد إلى القرار الذي اعتمده المجلس في دورته الأخيرة
يوم 10 أكتوبر الجاري رقم 19/1 بشأن مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021، والذي يقر بالتحديات المتعلقة بالأمن المائي في إطار ما ورد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. إن ذلك القرار يشدد مجدداً على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق اليونسكو عبر البرنامج الهيدرولوجي الدولي فيما يتعلق بدعم الدول الأعضاء لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي. إن وفد جمهورية مصر العربية يود التأكيد على الأهمية التي يعولها لتعزيز البرنامج الهيدرولوجي الدولي وتوفير الموارد اللازمة له بما يمكنه من مواصلة الدور الهام والمحوري الذي يطلع به، وهو ما دعا وفدنا إلى أن يكون طرفاً رئيسياً في المطالبة باستحداث محور عمل ثالث ضمن البرنامج الرئيسي الثاني للمنظمة الخاص بالعلوم الطبيعية تحت عنوان تحسين المعارف وتعزيز القدرات على كل المستويات من أجل تحقيق الأمن المائي، وأتطلع أن يتم تمريره خلال المناقشات المقبلة للجنة العلوم الطبيعية، حيث أن البرنامج الهيدرولوجي الدولي يعد من وجهة نظرنا من أنجح البرامج في اليونسكو، ويتعين علينا جميعاً أن نسعى إلى ضمان تبوئه المكانة التي يستحقها. شكراً سيد الرئيس. شكراً سعادة السفير. Notre prochain orateur est son Excellence Madame Lorena Soldepoul, ambassadeur déléguée permanente d'El Salvador auprès de l'UNESCO. Madame l'ambassadeur, you may take the floor. Señora Presidenta de la Conferencia General, señor Presidente del Consejo Ejecutivo, señora Directora General, distinguidos delegados, reciban los saludos del excelentísimo Presidente de El Salvador, profesor Salvador Sánchez Serén, quien felicita a la señora Audrey Azoulay, nominada como Directora General. Soplan los vientos del cambio en la UNESCO. Nuestro esfuerzo como Estados miembros debe enfocarse para que la organización conserve su carácter como la fuerza moral del sistema de Naciones Unidas y la agencia líder en educación. El Salvador considera que debemos definir y asegurar su futuro tomando decisiones colectivas y concretas que se transformen en herramientas de trabajo para la nueva directora general, quien deberá enfrentar inmediatamente los complejos desafíos que enfrenta la organización. Debemos enfocar los programas realísticamente hacia la implementación de la Agenda 2030, racionalizando los gastos para abarcar más actividades. Por medio de nuestro esfuerzo colectivo, debemos mantener una UNESCO relevante, flexible, enfocada y con una presencia sólida y transformativa en el terreno. Solo unidos podemos lograr su viabilidad por medio de nuestro liderazgo en educación y la consecución de los ODS que perfila la esperanza para erradicar la pobreza, lograr la inclusión social, la libertad de expresión, la tolerancia y el alcance de la paz, que cada día se aleja más de nuestro entorno. En ese marco, la educación constituye una herramienta fundamental para sustentar a nuestros pueblos, lograr el cambio en los patrones de consumo y producción hacia modalidades más sostenibles y la eliminación de prácticas discriminatorias. Es un instrumento primordial para la promoción de la cultura de paz, el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de sociedades más justas e inclusivas. Tomando en cuenta el papel de las oficinas fuera de la sede, en el proceso de ejecución eficaz del programa y la implementación de la Agenda 2030, indicamos que cualquier iniciativa encaminada a revisar dicho dispositivo deberá estar orientada hacia su fortalecimiento a fin de asegurar un mayor impacto y efectividad de la organización en el terreno.
El diálogo estructurado sobre el financiamiento puede ser una respuesta positiva, siempre y cuando se tome en cuenta que la UNESCO avance a un ritmo razonable de cambio de mentalidad y de reforzamiento de la confianza como factor clave para su posible implementación. Es importante que este proceso nos permita prepararnos y tomar una decisión sobre un mecanismo nuevo que responda a las particularidades y necesidades de la UNESCO a fin de alcanzar una mayor transparencia y disponibilidad de los recursos de la organización. El Salvador es uno de los 15 países en el mundo que forma parte del Programa de Naciones Unidas para la implementación acelerada y el seguimiento de la Agenda 2030. A lo largo de los últimos años nos hemos preparado arduamente de cara a este reto, formulando una hoja de ruta que ha implicado socializar la agenda y los ODS, así como la realización de un diagnóstico de la información estadística nacional necesaria para producir indicadores respectivos. Consideramos que los ODS constituyen una guía integral e indivisible para los avances de un desarrollo sostenible y que conllevan a importantes coincidencias con los objetivos y prioridades definidas en nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo. Proponemos a un marco de gobernanza de largo plazo para la Agenda 2030 a través del establecimiento del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, en el que participan distintos actores de la vida nacional, proyectándolo como un espacio de acercamiento y construcción de acuerdos sobre las políticas públicas de desarrollo. El presidente Sánchez Serén ya explicó lo siguiente, y cito: para las naciones de renta media es imprescindible eliminar las mediciones basadas únicamente en los ingresos económicos que esconden desigualdades económicas, sociales y culturales. Por ello, El Salvador enfrenta serias dificultades para acceder a procesos de financiación al desarrollo. Se deben superar urgentemente estos obstáculos de cara a la implementación de la Agenda 2030 y actualmente proponemos en la ONU, junto a otros países aliados, revisar este criterio que limita el acceso al financiamiento para los países de renta media, considerando que el desarrollo se concibe como un proceso amplio, más allá del crecimiento económico, e implica no solo mejorar los niveles de vida de las personas, sino también el crecimiento sostenible, sustentable e inclusivo. Apostamos a la calidad educativa, la erradicación del analfabetismo y las TIC como herramienta para el desarrollo que acelere el aprendizaje en todas sus fases. Esta es la manera más integral de reducir la pobreza, la desigualdad y promover la inclusión y la paz social. Apoyaremos todas las iniciativas que la UNESCO realice a través de sus convenciones, en especial de la Convención de 1954 y su segundo protocolo para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. Salimos del Consejo Ejecutivo presidiendo exitosamente la Comisión Financiera y Administrativa para el bienio 2016-2017. Actualmente, El Salvador tiene el honor de presidir la Comisión APX, cuyo reto asumimos con enorme responsabilidad. Nos sentimos orgullosos de haber representado a El Salvador al más alto nivel y agradecemos a ustedes su digna colaboración, misión cumplida. Muchas gracias. Merci, Madame l'ambassadeur. Et maintenant, je donnerai la parole à notre dernier orateur, qui est Son Excellence Madame Meelis Reps, ministre de l'Éducation et de la Recherche d'Estonie. Madame, vous avez la parole. Thank you, Madam. Excellencies, ladies and gentlemen. Estonia aligns fully with the statement delivered by the European Union. Our discussions at this General
conference are taking place in an atmosphere of increased tensions in the world. We have seen violent attacks on the freedom of expression and opinion and mourned many journalists who have lost their lives in doing their jobs. We strongly support UNESCO's work for the safety of journalists and advancing freedom of expression. This is one of the clear priorities for Estonia as well. UNESCO's leadership in CDG4 ties in closely with Estonia's focus on new approaches to teaching and learning. In delivering CDG4, UNESCO must make use of its advantages when cooperating with relevant international organizations. Supporting member states in data collection and analysis has been one of the UNESCO's flagships, and Estonia is ready to contribute with our experiences and best practices in this field. Although methodology and coordinations are important in order to assess the final results, we must not forget the processes of developing educational systems, since only this will ensure achieving the education goal. Higher education is an integral part of the CDG4. There is a need for renewed higher education recognition principles that would be flexible and applicable for different higher education systems. We fully support the process of developing, adopting, and implementing UNESCO's new global conventions on recognition of higher education qualifications. This is a step forward to ensure equal access for all women and men, including refugees and displaced persons, to affordable and quality education. Distinguished delegates, Estonia strongly supports the activities undertaken by UNESCO to strengthen its actions to safeguard cultural heritage under attack and in emergencies. UNESCO's global effort to facilitate a coordinating international response have been strong and visible. Under Estonia's presidency, the European Union is currently discussing its strategic approach to international cultural relations. One of the clear priorities pursued in cooperation with UNESCO is preservation and protection of cultural heritage, including in conflict zones and during the peacekeeping mission and operations. It shows the success of UNESCO's campaign to integrate culture into the peace building. The question of financial support also needs to be highlighted. UNESCO's Heritage Emergency Fund is an important mechanism to support UNESCO's strategy and action plan in this field. Considering the strategic importance of the fund, we hope that it will have many contributors and sufficient resources in order to meet its objectives. Estonia will make its second contribution to the fund by the end of the year. The Estonian European Union presidency also gives a special focus to the digital solutions, an innovative economy, security, and preserving a clean environment, notably through implementing the Paris Climate Agreement. Estonia is a strong advocate of opportunities that information and communication technology can provide for sustainable development. The digital change has come to stay. UNESCO, with its vast network of field offices, also needs to further modernize its processes and to make a good use of modern technology in order to become more transparent and accountable. The Working Group on Governance has put forward numerous recommendations in order for UNESCO to become more relevant, efficient, and inclusive organization and to improve strategic decision-making. We value the open and member state-driven process that has resulted in sound recommendations presented to the General Conference. The Director General has been forced to implement a constituency plan due to significant delays in payment of assessed contributions. We share her concern of a current budget freeze that means scaling down all activities across the House with associated programmatic and, of course, reputational risks. Estonia values the constructive and broad-based preparatory consultations on the next biennial budget and has resulted in a consensus proposal presented to the General Conference.
Estonia would like to warmly thank the outgoing Director General, Mrs. Irina Bokova, of her dedication to the organization and many accomplishments achieved during the last 8 years. We are also confident that her successor will show efficient leadership in pursuing UNESCO's mandate within a broader scheme of the set global agenda. It is only through the joint effort and cooperation that the CDG can be achieved, or in other words, the world can be transformed. Thank you for your kind attention. Merci, Madame. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de nos travaux de ce jour. Veuillez noter que le débat de politique générale se poursuivra demain à 10 heures. Je vous remercie de votre attention et donc la séance est levée.